fact that the flight of the Rwandan ambassador from Stockholm was delayed. And since we have many guests, we cannot wait. We are going to start. We are happy today to be with the ambassador, His Excellency the Ambassador of Belgium, Mr. Frank Amouts. Thank you for being with us. We have also Siv Katrinemo, who works in the Ministry of Foreign Affairs of Norway. It's an honor to be with you today. We have politicians from Kristelig Folkeparti. Thank you for honoring us with your presence. We have many friends from several countries, from Tanzania, Burundi, DRC, Uganda, Mali, Ghana, to name the few. Of course, last but not least, Norwegians. Thank you all for being here today. In the Rwandan recent history, this day is a special day. It is a day that we didn't wish to happen, but unfortunately, we can't change the course of history. You might not know it, but you can look around here. We have many survivors of genocide. It's not easy to see it from the face, but their heart carry that burden. We dedicate also this day to honor you, survivors of genocide, to honor the victims, more than 1 million that perished in genocide, and that is why we are here, to tell them that you are not alone. And to tell those ones who were killed that we never forget them. Today is a day called Kwibuka, which means remember. On the program, we are going to start with a prayer, and to be followed by a welcome remark from the Vice President of Urukundo, Rwandan organization. 1 minute of silence, a song of Sarah Camille, speeches of children who are born after genocide who are below 18, light of a candle of hope, messages from children born after the genocide against the Tutsi, but that are older than 18, mature now. There will be a presentation on genocide and the context it occurred in. There will be also testimony of one survivor who was 7 years old by then. Now she's a grown-up lady. You will see her. There will be we are expecting to have a message from the Ministry of Foreign Affairs, but it can happen or not, depending on the circumstances. There will be also a remark by the President of Urukundo and the remark of the Ambassador of Rwanda, who will be here later. And later on, there will be a dinner, because we have a long day. And time also to socialize, to meet, because on this day, it's a day also to say that stay strong. Thank you. Murakoze cyane Bwana Felix, ndabakiriye nanone birashimishije kongera kubabona, cyane cyane twishimiye abashyitsi twahamagaye bakaba bemeye bakaza. Dufite inshuti zacu kuva muri Kongo, ndababona ahangaha. Imana ibaha umugisha kuba mwaje kwifatanya natwe muri ibi bihe bikomeye turimo. Nkashimira nanone abamubona barimo gufotora n'abashyitsi, ariko nanone
twarababwiye muze mudufashe kuri ibi kuko ubundi ni umwuga wabo. So ndifuza nabo kubashimira kuba bemeye kutubera abashyitsi, ariko nanone bakaba bemeye kugira imirimo bakora muri uyu munsi twibuka abacu. So ndabashimira cyane. Yes, I will not take long time. I want to thank you for heeding our invitation. It's very, very encouraging to see all of you here. We have people who have been coming year after year after year. We recognize that support, and we want to thank you for coming here today. This is a very, very sensitive day. They say time heals, but there are some things that time doesn't heal. This is one of the things that time doesn't heal. No matter what you do, no matter what you try to forget, but it will never go away. And secondly, we do this because our motto is always never again. Even if sometimes we see some incidents and we ask ourselves, where is the never again? We have been saying never again for very, very, very many decades, but still we have to say again, never again, because genocide is a very, very special criminality. That's why it has a special name. It's not a massacre, it's not a killing, it's not a murder, it's a genocide. And that's why we have to give it the sensitivity that it deserves. I want to honor the survivors who are here. There is a lot of support that they get by seeing your faces here. Because it's one thing to lose your loved ones, but it's another thing to lose them and experience it. You are in a different situations. I lost my grandmother and all my uncles, but I was in Uganda. So I cannot compare at all myself to someone who lost his or her people and experienced the way they were taken away from him or for her. So we want to recognize them, and we want to thank them for their courage, that they have succeeded in building families. They have succeeded in their careers despite going through those tragedies. So we honor them, and we really know how heroic they are. Yeah, muri make nashaka gushimira bagenzi bacu barahangaha twaje gushyigikira. Bagenzi bacu mvugana na abarokotse Genocide yakorewe Abatutsi, kuko nkuko navugaga hari benshi muri twe twari hanze twabuze abacu, ariko kuwabuze uwe akanabona uburyo bamwica ni ikindi kintu udashobora kugereranya. Ntabwo ari ikintu ushobora kuvuga ngo ndabyumva oya, ni ikintu umuntu yanyuzemo. Niyo mpamvu tubashimira ubutwari bwabo, kuko ntabwo ibyo bintu byatumye bahagarika ubuzima bwabo. Bubatse imiryango, bariga, bagira kariya nziza, nubwo bari bafite impamvu yatuma bacika intege, babona ko isi yabavuyeho, imiryango yabo yagiye. So turabashimira ubwo butwari, kandi turabihanganisha tubabwira turi kumwe muri ibi bihe. Icyo dushobora cyose, support yose dushobora tuzayibaha. Mbere yuko tuvuga isengesho, reka nyure mu bintu by'ingenzi. Wenda biraza kugenda neza ni amahoro, ariko turamutse dukeneye gusohoka, dufite ahangaha icyo bita node utgang cyangwa emergency exit na ahangaha. Hirya hariya niho dufite za toilette. Abafite abana bato, iburyo hari toilette ushobora guhinduramo umwana. Some practical information. We know everything will go well, but for the sake of that, this is our emergency exit in case we need to go out. We have some toilets there. Those who have small kids have also a separate toilet where they can cater for small babies.
So thank you very much. And one last thing is to ask if someone forgot to put mobile on vibration or on silent, to do it, because we know how it can cause some small commotions. So if you haven't turned on vibration or silent, you can do it. Abibagiwe gushyira telefoni kukuraho ijwi, byaba byiza babikoze kugira ngo bitaza kutuvangira. Ndakira Pastor Bishop James, ni umuvandimwe wo mu itorero rya Shalom. Reka tumwakire aduhe ijambo ry'isengesho, hanyuma dukomeze. Karibu. Reka tubasabe mu byubahiro byanyu muhaguruke kugira ngo tuje imbere y'amaso y'Imana. Mana ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, ni wowe uzuvuga bigakomera, wategeka ntiyagire ukuvuguruza. Uyu ni umunsi ukomeye mu Banyarwanda, na ndetse n'abandi bose bagerageje kumva iyi nkuru. Iyi ni inshuro ya 29 twibuka abavandimwe, inshuti, abacu bagiye bazira uko baremwe. Ariko nibuka ijambo ryawe uko rivuga, Yobu yaravuze ngo igiti iyo gitemwe ngo congera kandi kigashibuka. Hariho ibyiringiro biva iwawe, twiringiye ko ari wowe Mana Data ushobora byose. N'ubu duhagaze bavandimwe benshi, duhagaze bavuga ishimwe ryawe, bongeye kandi kwirema, akaba ari byo byiringiro dufite. Ni wowe uzugera mu ndiba z'imitima z'abakomeretse ukayomora. Uyu ni umunsi tukweretse kugira ngo uhagarare ku bantu bose, uhereye hano turi na ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze Data kushoboye byose, ibikorwa byose tugiye kuja imbere y'amaso yawe, utuje imbere igikorwa cyose ari wowe ukiyobora. Tubisaze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. I want to thank and at the same time welcome our friend Sarah Camille. She really had some tight programs, but she accepted to come and join us today. So we want to welcome her, such that she can be free to continue with the other programs without being interrupted. Thank you very much. You're welcome. Jeg har hverken ord eller musikk til å romme all den smerten som eksisterer etter folkemordet i Rwanda for 29 år siden.
Men jeg sørger med alle de som mistet sine kjære, og med et land og et folk som fikk dype sår, som kanskje aldri vil gro igjen. Tenne lys over livet ditt, og alle spor du satt i livet mitt. Takk for nå, vi tar det med. Takk for nå, vi tar det med. Her er sangen jeg gir til deg, og alle de som vil huske deg. Takk for nå, vi tar det med. Takk for nå, vi tar det med. Her er tårene som en strøm fra en dyp og en sorgfull brønn. Takk for nå, vi tar det med. Takk for nå, vi tar det med. Her er håpet vi holder ved, tror vi ses på et ukjent sted. Takk for nå, vi tar det med. Takk for nå, vi tar det med. Tenne lys over livet ditt, og alle spor du satt i livet mitt. Takk for nå, vi tar det med. Takk for nå, vi tar det med. Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med og synge. Takk for nå, vi tar det med. 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 Da jeg vokste opp, så handlet april aller mest om påske og bursdagen min. Men etter at jeg møtte min mann og hele familien og kulturen og historien som fulgte med, så handler april også om å sørge og å minnes. Og når jeg ser mine barn knytte bånd med sine besteforeldre, og hvor mye glede de har av det, så tenker jeg også på alle barna som ble fratatt muligheten til å bli kjent med sine besteforeldre, og gjennom dem kulturen og historien. Jeg skal synge en sang som heter Anisonji. Det er en sang fra Martinique, der min mor kommer fra. Anisonji, det er en setning på kreol som betyr husk godt på det. Når du er langt unna hjemmet ditt, bruk minnene til å hente fram luktene, smakene, landskapene, lydene, menneskene,
som du savner. En y songer. La oss huske godt på det. La oss alltid minnes. La oss aldri glemme. Quand au loin, loin, loin la Martinique, quand en France et puis c'est bec et France là, en y songer. En souhait sous la route Palata, anti-boutique en bas en pied mango, toute bête à fait qu'elle mène en grand bois, en touffe bambou qu'a crié comme moune, un homme passé pieds nus sans autant de lit, en grand coup de lac éclairé à Soubraï, y'aurait les tissés assis derrière Kaï là-haut, ouais par en persienne en gêne moune beau en lampe. En l'odeur kérosine qui suivi qu'en chien. Oh, en y songer cher, en y songer, songer ça bien si bateau a trop cher. En y songer. Si ou pas songer, si bateau a trop cher, songer quand au loin, quand au loin, loin, quand au loin, loin, loin la Martinique, songer. Soit sous la route Palata, anti-boutique en bas en pied mango, toute bête à fait qu'elle y mène en grand bois, en touffe bambou qu'a crié comme moune, en homme passé pieds nus sans autant de lit, en grand coup de lac éclairé à Soubraï, y'aurait les tissés assis derrière Kaï là-haut, ouais par en persienne en gêne moune beau en lampe, en l'odeur kérosine qui suivi qu'en chien. Oh, en y songer, 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 en y songer. Siddiqui Kamara. Une vision réelle devenue irréelle, la télé a montré des images éloignées sur des faits insensés, trop vrai pour être vrai. La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité. Kwibuka, génocide, Yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya Genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka Genocide, Yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya Genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho.
La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable. Kwibuka Genocide, Yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya We cannot continue without thanking Sarah and Siddiqui very much. Thank you for your performance, which is really in line with this day today. Thank you for taking your time to be with us. And thank you for your artistic talents. Merci beaucoup. Yeah. Next on the program is a presentation I'm going to give in relation to genocide and the context in which it will occur. As you know, genocide is not an event that happened on a day, but it is something that is prepared. For many researchers, they have found out there are 10 stages of genocide. Before it reaches the stage 9 is what they call extermination. That is what happened in '94. But stage 10 is denial. But before that, denial, you will hear many people saying like, okay, genocide didn't take place. There was double genocide. The number is 100,000 people only who died, but they forget to say that the intention, the preparation, even they go to say that it was not prepared, it was spontaneous. So I'm going to show you briefly how genocide in Rwanda was prepared. I will ask my colleague Claude to show me the next slide. Genocide is the intentional destruction of people, usually defined as ethnic, national, racial, or religious group in whole or in part. The theme of this year commemoration is remember, unite, renew. We can't, when we remember, we take energy and resolve to continue to unite, to choose to unite our country, because right after genocide, many people say that Rwanda will never exist again. But what we see today is a different case, because our choice as survivors, as Rwandans. The new is to draw effort to continue to make life go on despite the heavy sorrow we carry always in our heart. I will do this one, I will be mixing with Kinyarwanda, because most of people, there are many people here who don't speak English. English is not our language. It is neither Norwegian that many people speak, but we have guests who don't speak Norwegian and Kinyarwanda. So I will use English and Kinyarwanda. Bavandimwe rero muri hano ngiye kubereka presentation nk'uko akenshi mbikora, zimaze no kuba nyinshi ubu ngubu, ntekereza ko umuntu yazakora documentation.
ni ugutangira mvuga ko jenoside ari umugambi utegurwa ubereyeho ugamije kumara abantu kubera ubwoko bwabo, kubera ubwenegihugu bwabo, kubera ibara ry'uruhu, idini se, bakaba bashobora kubamaraho bagamije kubamaraho cyangwa kwica igipande kimwe muri bo. Uyu mwaka insanganyamatsiko ni twibuke twiyubaka, dukomeze tugire imbaraga, dukomeze dutere imbere, twarokokeye kubaho, twubaka igihugu cyiza, igihugu kizira jenoside ntizongere kuba. Next. Background of the 1994 genocide against the Tutsi spans long time before, in the years of the colonial era. Prior to that, Rwandans were known as Rwandans. Clans were others than this we see. The clans, we had clans that are not Hutu, that are not Twa, not are the Tutsi. We didn't have ethnic group. But then it was created, ethnic group. In 1932, the colonial power by then, Belgium, introduced the first identity cards that mentioned both clans and ethnicity. But later on, clans were eliminated. I think when I was young, in the 70s, in the ID cards, you could find clans inside. But later on, they were taken off. So remained also the ethnic group. Because if you look into the history of Rwanda, clans are transversal. You find them in Hutus and Tutsi. So it's not, then it becomes difficult to explain that, my friend here, we belong to same clan, which is closer, but to different ethnic group. And we had another actor, political actor, but that was also a religious actor, the Catholic Church, which played a big role, especially in the 50s, 1950s, when many countries in Africa started claiming for their independence. The divide became so big. And until the fact that when we got independence, the 1st of July 1962, in his speech of independence, the then president, who became president of a Republic of Rwanda, he acknowledged that Rwanda didn't get independence, but part of Rwandans got independent. Actually, his first emphasis was to say that Tutsis are not part of Rwanda. And we, because they had a political party called Parmehutu, we, Parmehutu, Parti pour l'Émancipation Hutu, we have got a country. And others are foreigners. You can find that speech online saying that Tutsis are invaders. Of course, some anthropologists were saying that Tutsis came from Ethiopia, but when? When was that? Because we all came from somewhere. Migration is something that takes place all the time. In 1300s, 1500, and then you are still called foreigners, even if it is, why it is not true, nobody knows. Because by then we could not count the way we count today, we could not write the way we write today. Nabwiraga yuko ubundi jenoside imizi yayo imbuto zayo zabibwe mu gihe cya gikoroni, ubwo abakoroni bashyiragaho indangamuntu bagatandukanya abahutu n'abatwa n'abatutsi, kandi urebye y'amoko y'abanyiginya y'abasinga ari transversal, ari mu bice muri ethnie zose ushobora kugenda ukayasangamo.
ubundi murebye ibitabo by'abashakashatsi muyasangamo. Hazaho kiliziya gatolika nayo itarabyoroheye, ni nayo cyane cyane buriya yashyigikiye ishyaka rya Parmehutu. Ubwo ishyaka ryayoboye igihugu tumaze kubona ubwigenge, ariko ishyaka ritaharaniraga inyungu z'umunyarwanda nk'umunyarwanda, ahubwo zaharaniraga inyungu y'igice kimwe cy'abanyarwanda ari bo Bahutu, bagafata Abatutsi ko ari abanyamahanga. Next. The country was polarized already at the end of the 50s. That politicians, those ones who kind of say that they fought for independence, some of them, they brought the ingenuity to create 10 commandments of Hutus. You know, for Christians, you know the 10 commandments of Christians. So they made those 10 commandments that will guide Hutus. And that is the journey I'm going to take you through so that you understand why. Already starting in 1550, this one was made in a speech, one called Gitera, made on 27th of September 1959. And the same commandment were actualized, updated in 1990, in December 1990. So for us who were born in Rwanda, this is what we lived. And this is exactly the life we lived in a situation, in a country whereby from our neighbors, friends, we're more segregated than in South Africa, because at least in South Africa, colors were different. Sinzi niba mwarumvise amategeko 10 y'Abahutu yakuye mu ijambo rya Gitera yavuze ku itariki ya 27 z'ukwa 9 muri 59, aho ayo mategeko aza kongera gusubirwamo muri 90 n'umuntu witwa Ngeze Hassan. So they say this: every Hutu should know that a Tutsi woman, whoever she is, works for the interest of her Tutsi ethnic group. As a result, we shall consider a traitor any Hutu who marries a Tutsi woman, employs a Tutsi woman as a concubine, employs a Tutsi woman as a secretary, or take her under protection. Ahangaha ni ukuvuga ngo umuhutu azabona ko ari umugambanyi, agomba kumenya ko umututsi wese ari umugore w'umututsi kazi wese ari umugambanyi. Kubera izo mpamvu umuhutu uzajya akora ibikurikira azajya afatwa nk'umugambanyi: urongora umututsi kazi, ugize umututsi kazi inshoreke, cyangwa umugize umusekreteri we, cyangwa umukingiye ikibaba, cyangwa umurengera. Next. Every Hutu should know that every Tutsi is dishonest in business. His only aim is the supremacy of his ethnic group. As a result, any Hutu who does the following is a traitor: makes a partnership with Tutsi in business, invest his money or the government's money in a Tutsi enterprise, lends or borrows money from a Tutsi, gives favors to Tutsi in business, for instance, in obtaining import license, bank loans, construction sites, public market, and so on. This, you can imagine how destructive these are for life of a group of people, where you can't, you know, of course Tutsi got some loans, but you have to bribe your way up. It was so difficult to do anything you could take, any initiative you will take. Of course, you have to have some backup from your Hutu friends, maybe have a godfather or two who might make your business work. Next.
ntararangiza nagira ngo babwiye ko bavuga ngo buri muhutu wese ukorana ubucuruzi ujyana ukorana amasosiyete companies n'umututsi uwo wese azabona utanga uburenganzira bwo gutumiza ibintu mu mahanga cyangwa ubucuruzi azajya aboneka nk'aho ari umugambanyi. Next. Yes, all strategic positions, political, administrative, economic, military and security should be entrusted only to Hutu. The education sector, school pupils, student teachers must be majority Hutu. The Rwandan armed forces should be exclusively Hutu. I put in bold this one. The Hutu should stop having mercy on the Tutsi. Put into writing. The Hutu inside and outside Rwanda must constantly look for friends and allies for the Hutu cause, starting with their Hutu brothers. When I grew up, all mayors in the country, there were no Tutsi, probably except those who have managed to change their ID card into a Hutu, because also that one existed, to bribe yourself up so that you survive. Imagine living in a country that you call your own, that you don't have, you are not an immigrant. Even for us immigrants in Norway, such a thing don't apply. Even refugees under UNHCR protection, even in poor countries, they can't face such a discrimination. Ahangaha iteko ryaravugaga ngo imirimo yose y'ubuyobozi igomba guhabwa abahutu n'igisirikare, kwiga no kwigisha amashuri mbega uburezi bugomba kujya mu maboko ya majorite y'abahutu, kandi umuntu agomba kureka kugirira impuhwe umututsi. Niyo mpamvu n'ubundi kutwica bitabagoye cyane, kuko byari byaratangiye kwigishwa kera. Umuhutu uri hanze hagati uri mu gihugu cyangwa hanze y'u Rwanda agomba gushakisha inshuti zishyigikira cause y'abahutu. These two slides that I showed you, already they make the terrain, they make the situation conducive to genocide. But nobody paid attention. Probably we inside the country we paid attention, our parents did, and paid the price. But embassies we had, NGOs we had in the country from different countries, they respected it. They respected the quota, because in order to educate ourselves, they say that we have, let's say for me who grew up late 70s, 80s, we respected what they did, what they call equilibre, is like a balance, whereby Tutsi could not exceed 10% in education or in any work, even in your own business. But at least if the 10% was respected, that is okay. Most of the time it wasn't. So, next, Claude. The Hutu, wherever they are, must have unity and solidarity and be concerned with the fate of their Hutu brothers. The Hutu must be firm and vigilant against their common Tutsi enemy. The social revolution of 1959, the referendum of 1961, and the Hutu ideology must be taught to every Hutu at all levels. Every Hutu must spread this ideology widely. Any Hutu persecute his brother Hutu for having read, spread, and taught this ideology is a traitor. Ahangaha karibu ambasaderi wacu nabo muzanye. Ahangaha ni ukuvuga ngo mutagomba kuba kugirira ishyaka akarwanira ishyaka umuhutu umuvandimwe w'umuhutu, kandi agahora ari maso
ahanganye n'uwo yita umwanzi ariwe mututsi. Bati revolution muri 1959 ahangaha niyo yatumye iyo revolution bavuga ni cya gice kimwe navuga urwo twabonaga ubwigenge. U Rwanda nibwo rwabonye nicyo gihugu cyagize impunzi za mbere muri Afurika nyuma y'ubwigenge, impunzi z'abatutsi. Ariko kuko baba ngo iyo revolution muri 1959 na referendum yo muri 1961, ideology y'abahutu zigomba kwigishwa umuhutu wese kuri buri rwego kandi bigakwirakwizwa. Umuhutu uzarenganya mugenzi we kubera yuko yasomye, yakwirakwije kandi yigishije iyo ngengabitekerezo, azajya abonwa nkaho ari umugambanyi. So these dates here, the social revolution of 59 and the referendum of 59 laid the first foundation of actually prompted, are the dates that prompted the first African refugees. Those were Tutsi who ran away who fled the country to neighboring countries. So when the country got independence, it produced immediately part of its sons and daughters, condemned them into refugees. If you are condemned to leave your country, if you lived, those ones who stayed in the country lived in the same context as I showed you before, I think all the let's say instrument and all the spices were gathered already then for a genocide. And the word genocide, and I said it last year, was used by the first president in 1963, because in the southern part of Rwanda, genocide cases were documented. But then by that time there were no internet, there were no social media, there were nobody who could go and see it and take pictures. But in the southern part of Rwanda, many people were killed in 1963. Those one who survived took the exile route. Next. So now, put all those things together, starting from end of 50s, through 60s, 70s, all those I already taught, plus other, because I limited myself on those 10 commandments, but they were also implemented. Reasons why killing a Tutsi was not seen as really a big issue, because it was like getting rid of cockroaches, snakes, because later on we were dehumanized. Dehumanization also is one of the stage of genocide before they kill you. If you kill a snake, it's like a service to the community. So for them also, that's how they saw it, that killing Tutsis were easy. So in 100 days, 1,074,017 people were killed. These are numbers. These are not over 800,000 people. These are not between 500 and 800 people that were killed. This is 1,074,017 people that had names, that had their loved ones, that were killed simply because they were Tutsi in 100 days. So out of these, 15,593 families were wiped out forever. Child, father, mother, wiped out. Those, in total, they make 60,871 people that are no more. This gives an average of 10,740 people
killed each day. And this made genocide against the Tutsi the most rapid and deadly genocide in the history. Nagira ngo mbasobanurire ko ini muzamuha n'umuntu akabwira ngo hapfuye abantu bageze bari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni, cyangwa se akabwira ngo hapfuye abantu ngo bageze ku bihumbi 800, cyangwa se bakabwira ngo hapfuye miliyoni. Ubundi umubare wa nyani iyi miliyoni imwe ibihumbi 47 n'abantu 17 bari bafite amazina, bari bafite abakunda, bari bafite ibyo bifuza kugeraho, bari bafite inzozi, bari bafite abo bakunda, abo bose barishwe bazira yuko ari Abatutsi. Ntitugomba guhenwa n'imibare gusa kuko abo bari abantu, nkuko mwebwe nanjye turi abantu. Muri abo ngabo imiryango 15,593 yarazimye burundu, nta kana ntaki kasigaye. Iyo miryango igize abantu 60,871. Abo bo twibuka barimo, kuko tugomba kuvuga amazina yabo kuko babayeho, tugomba kuvuga amazina yabo ko twabakundaga, tugomba kuvuga amazina yabo kubera yuko babambuye ubuto, babambuye ibitekerezo byiza n'inzozi bari bafite zo kubaho ubuzima bwabo. Iyo genocide ni ukuvuga ko buri munsi bicaga abantu 10,740, bivuga yuko genocide y'u Rwanda yo yisha abantu benshi mu gihe gitoya mu mateka y'isi, bakoresheje ibikoresho namwe muzi, impiri, umuhoro, nta nubwo bavuga ngo bateye bomba ahantu hamwe barasenyuka. So when we remember today, we remember these people, we call their names, we remember that they loved, we remember that we love them, we remember that they had aspiration, they had plans for their loved ones. Next. This picture, if you look at it, do you think that someone can survive those people? With machetes full of blood, hunting human being like hunting, a wild animal. Of course, surviving them was tough. So when they killed us, it was not a bomb, a napalm bomb, or another bomb that they threw in the region. Cut it into pieces. Used all bad methods to kill our loved ones. Next. Another tool they used, besides the machetes and so on, is rape. Rape was used as a genocide tool, and it was recognized as such by the International Tribunal for Rwanda. Between 2,050 and 500 women were raped. All of these women that were raped, those who took HIV tests 5 years later, 70% of them were infected by HIV/AIDS. I can't comment that one, you understand it. Navugaga yuko zimwe mu ntwaro bakoresheje bakora genocide kwari gufata abakobwa n'abagore ku ngufu. Imibare ivuga ko hagati y'ibihumbi 250 na 500 by'abagore b'Abanyarwandakazi bafashwe ku ngufu, hanyuma 70 kuri bo nyuma y'imyaka 5 babafashe amaraso, babapimye basanze baranduye agakoko gatera sida. Abandi baratewe izindi ndwara cyangwa barangiritse ku buryo butandukanye, bwaba uburyo bwo ku mubiri cyangwa uburyo bwo mu bitekerezo bijyanye n'ihungabana. So you imagine living in a society, surviving such a horror, and go on in the society. Imagine the trauma. Imagine the sorrow in their heart that they live with for those ones who are still alive. Next. After genocide, approximately 300 children were murdered during genocide.
95,000 children were left orphaned because of the genocide, and over a third of children of Rwanda witnessed the death of their families. So this is sometimes I look at some fancy studies saying that Rwanda is unhappy and there is unhappiness, grading countries that are happy. And how come can we be happy? As long as you have witnessed genocide, how come can you be happy? How come can I compare myself with a Japanese or compare myself with a Nigerian, for instance? Of course, they strive for their lives, but it's part of a survivor that we never leave him or her, and that we always be there. Next. This picture, I'm not sure if many people have seen it. This picture was taken in Kwibuka, Eto. For Rwandans who know Kwibuka Eto school, it was a Salesian school where many people, up to 2,000 people, took protection, sought protection, because it was guarded by UN, and maybe His Excellency, the ambassador, will excuse me. It was then protected by soldiers from Belgium. All of a sudden, they pulled out, and all those 2,000 people were killed. This is the Last Supper of those kids. This is the picture that was taken, and after they were killed. They had a face, they had hope, they were innocent. Except sitting and sharing a meal here, I think there is no other crime they had done. Next. This is to tell you, to show you wounds, physical wounds. We have some who have wounds they had in suits and good dresses. There are some other wounds that you can't hide, that are in your face, on your head, on your arms, on your legs, if you were lucky to survive. There are other wounds that are psychological, that are always there. Next. Maybe you can go back again. The title, it's important to underline it. It says that major depression and panic disorder among genocide survivors is 3 times higher compared with general population. And this is a study that was done last year, published on 5th of October 2022. Iyi foto irabereka abantu barokotse jenoside bagendana n'ibikomere ku mubiri, aho tubona n'aho tutabona, ahangaha n'aho tubona. Hari abifite ku mubiri aho tutabona, hari n'abifite ku mutima tutazigera tumenya, bimenywa n'abene byo. Hejuru haravuga ngo abarokotse jenoside bafite inshuro 3 bega buriya nabivuga ngo iki, ububabare bukabije no panic disorder, buriya muntu yahita ngo iki, no n'ihungabana inshuro 3 kurusha abandi baturage b'Abanyarwanda. Iyo muzajya mubona umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi agenda cyangwa se gukoreye ikintu rimwe nayo mukibaza ese byagenze bite, ntukajye ukunda kujya kure ngo ubaze cyane. Jya unatekereza yuko hari umutwaro uremerewe utabasha no kwikorera agendana mu mutima. Next. Today, 2023, we see hate speech, acts of genocide, people who are burned alive, people who are eaten because they are Tutsis over the border of Rwanda, across the border of Rwanda in DRC. I give you an example. There is
a man called Fidel Hayoberwa. He was 50. He was cut into pieces, bound, and eaten in Maniema in 2022, last year. Does the world talk about it? Are we living in the same indifference that we lived in 1994? And we got many mighty and powerful people coming to apologize that we didn't know. Does it mean that we don't know? I think it is our obligation to note this, to say that it is taking place. The fact that they are not Rwandans doesn't say that they are not Tutsis. As you can see, even in our region of Great Lakes, genocide has not stopped. Acts of genocide have not stopped. The only thing, let's say, because I live in the West, I came to Norway in 1991, so I don't know if I have been westernized, but what we only see here, we see a narrative saying that because of minerals of Congo, you know, Congo doesn't make, it's not a matter of minerals. Think about lives. Minerals, you can find them everywhere. Researchers can make sure that oil can be made redundant. But a human life, why do we care about minerals and we don't care about the person who is walking on the surface of that flat land, and we just like, you know, minerals of Congo? So we should know and should not accept that people in this year, in this century, are killed because of the way they are born. They need protection as we needed it and we couldn't get it. I hope that this time the world will listen. By the way, there is a similarity. When genocide took place in Rwanda, we had UNAMIR, UN mission in Rwanda. In Congo, we have MONUSCO, which has 19,000 soldiers in the country, and everything is done, hate speech is done, while people are burned, eaten, killed, persecuted, while they are there. Sometimes back in my years I worked for UN, I went there just because I was curious to know what is this monster called UN. Does it have a spirit? They have a spirit. Can we trust it? That is another case. Yeah. However, they have made a report last year condemning the UN High Commissioner for Human Rights report. Have made a report. The human rights have made a report which is now collecting dust in shelves of many offices somewhere. But we should look into that. And when we remember today, we should also denounce that. Next. Yeah. I borrowed this one from the Jews. Those are the ones who said, they tried to bury us, but they didn't know we were seeds. You are going to see our children today. We have been seeds. They will grow, they will have a future, and we guarantee them that genocide no more. Strive for that. As I said, let's stay together, fight genocide ideology here or far. If you don't fight genocide ideology far away, when it gets closer to you, you panic. We see it today. Sometimes when something happens in Africa, people tend to look away. Not trying to be mean, when it gets closer, of course, we feel it. That is why genocide is a crime against humanity. We should disregard the color of the person, the origin of the person, the nationality. Genocide is something we should always fight against. Thank you.
abana baze bahagarare hariya inyuma noneho mucane abana bari niho bifata ariko se mwahagurutse kuriya mu bicaye bigira ko dufite muri Allô, allô. 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 Bavandimwe inshuti nagira ngo dutuze birumvikana nyuma ya presentation muhigana abantu bakeneye ndakubiganiraho ariko nagira ngo muri aka kanya tugiye kugira umuhango w'igicaniro aho tuza guhamagara abaduhagarariye bakaza kudufasha gucana nyuma tukumva abana bacu beza mureba hari inyuma message bafite nicyo cyizere cyo kubaho kwacu cyane cyane abasigajwe na Genocide yakorewe Abatutsi. Nagira ngo rero muri aka kanya ni igihe gikomeye cyo kugira ngo twongere twibuke no kugira ngo twongere dutekereze abacu nk'uko Felix yaramaze kutwereka uburyo byateguwe uburyo uko byagenze twongere twibuke buri muntu ku giti cye buri muryango we mbere rero yuko abana baduha message ni umuhango dusanzwe dufite hano muri Norway yuko abana twabyaye bamenya ibi byago byatuguyeho tutabishaka. Ni ngombwa rero ngo bagire icyo bavuga nk'uko basanzwe babivuga. Nagira ngo muze kubatega amatwi ariko mbere nasabaga Madamu Presidente w'urukundo ngo aze imbere ahamagare ahe karibu ba ambasaderi n'abandi bahagarariye imiryango kugira ngo bacane urumuri rw'ikizere mbere yuko twumva message y'abana. The next event is to light the candle of hope. The president of Rukundo will invite our guests to go to light the candle of hope. And later on, as I just mentioned, you will hear the message conveyed by our children who are born after genocide and who are below 18 years. I hope, yeah. Murakoze. This is the moment to welcome Ambassador Dr. Diane Gashumba for helping us to write the candle of hope. Please come with Ambassador of Belgium. Welcome.
welcome Christine also to help us to write our right of. Yeah, welcome. Peter Mugisha also, the president of RC, welcome. I got a message that there is an ambassador of Burundi. Please welcome. Nari numvise message itariyo nta ambasaderi Burundi uri hano. Reka duhamagare uhagarariye abarundi aze aducanire urwo rumuri. Karibu Desire. murakoze cyane. Aka kanya rero nagira ngo abana batangire, turahera ku batoya. We remember. My name is Darius. We remember never again. We remember never again. Jag heter Malena. Genocide, never again. My name is Kalisha. Genocide, never again. Jag heter Leticia. Rwanda var stedet for folkemordet for 29 år siden. Det var en tragisk hendelse, og mange mennesker døde som et resultat. Tutsier ble tvunget til å forlate hjemmene sine, og de var livredde for å dø. Og det er forferdelig at jeg ikke fikk møte og bli kjent med noen av familiemedlemmene mine. Men det er viktig at vi passer på minnet som vi har ifra folkemordet. Jeg har ikke opplevd folkemord, men jeg kan bare forestille meg hvor vanskelig det må være å være en del av folkemordet, og hvor vanskelig det må være å glemme det. Folkemordet aldri igjen. Olivia, 10 år. Today marks the 29th commemoration of the genocide against Tutsi in Rwanda. I would like to begin by expressing my hope that the cherished memories of those we have lost bring us comfort and resilience. My deepest sympathies go out to the survivors who continue to grapple with the aftermath of this horrific tragedy. May you find the strength to overcome any feelings of grief that weigh heavy on your hearts. Please know that our hearts and thoughts are with you, and we promise that to ensure that such an atrocity never happens again on our watch. Never again. Sander.
1994 folkemord mot Tutsi I Rwanda. Rett til å drepe en nabo, skolekamerat eller kollega på jobb, bare fordi han eller hun var Tutsi. Våre kjære var fratatt rett til å leve bare fordi de var Tutsi. Dere møtte døden på en uverdig og skremmende måte. Redd, tørst, sulten og kaldt vær var deres siste opplevelser. Hva øynene deres så, ørene deres hørte og kroppene deres opplevde, kan ingen ønske en menneske. Vi skal alltid være med dere I hjertene våre. Her står vi og minner om dere og sier aldri mer folkemord. Allen 12 år. Abana barimo kugeza ku myaka 12 ubu tugiye guhera kuri 13 mwe mwakomeza inyuma 13 bakaza imbere. Yeah, back. Odere go forward. Genocide against Tutsi in Rwanda was one of the worst experiences of humankind. It was even worse for the survivors who witnessed it. It was horrible to be in that situation. Because of the genocide against Tutsi, there were many in my family that I did not get a chance to meet. May their souls rest in peace. Genocide never again. Kisha. Vi samles her for å minne våre familie, venner, naboer og kjente og mange andre som ble drept I 1994 Tutsi folkemord I Rwanda. Vi som unge nå må sørge for at det aldri mer blir folkemord. Folkemord aldri igjen. Adrina, 14 år. Vi her for å minnes om folkemordet mot Tutsier som skjedde I Rwanda for 29 år siden. Det veldig hardt å høre på historiene om hva som skjedde med foreldrene mine og besteforeldrene mine. Jeg fikk bare møte bestemoren min, men ikke resten. Jeg har alltid tenkt på hvor annerledes det hadde vært hvis jeg fikk møte dem. Vi alle må prøve å komme oss over hva som skjedde og se videre I fremtiden. Vi må fortsatt minnes om hva som skjedde med besteforeldrene våre, men tenke at det bare kan bli bedre fra nå. Vi samlet her for å minnes om hva som skjedde under folkemordet, men det også en anledning for å huske på hvor langt Rwanda har kommet som et land, og hvor langt vi rwandisk har kommet. Folkemord aldri igjen. Fra Fredrik. Today, 29 years ago, my mom and many Tutsis all over Rwanda went through a horrible time during the genocide in 1994. There are many family members I didn't get to know, and that breaks my heart to hear about their experience in the genocide. I can only imagine how hard it must be for them to grow up and being afraid if they're going to wake up the next day. I can only imagine how hard it was for my mom and Tante Kiki. You were at my age, and Tante Jill, you were at Olive's age. And you went through so much, but yet you're good moms and dads. You're brave, and you're the hope for a future. Genocide never again. Vanessa, 13 years. Today marks 29 years since the genocide against Tutsi took place. It left immense trauma and psychological scars. We are here today to remember our loved ones who lost their lives. In turn, it is our duty to remember their sacrifice and treasure their memories deep inside our hearts. Today is the day that we firmly promise ourselves and future generations that genocide against Tutsi will never happen again. Tkuyuke tkuyuak, Shadis. Today is the day we are remembering our loved ones who were perished in the 1994 genocide against Tutsi. People of all ages were killed, even the women who were pregnant. They didn't even dare to spare those who tried to protect the Tutsis. Many of us kids have lost aunts, uncles, and grandparents that we never even got a chance to meet. We are Rwandans, not Hutu, Tutsi, or Twa. We cannot be separated again like we were at once. What I ask for from the perpetrators is justice and an apology. And for them to know what they did not only hurt the ones at the moment, but generations after as well. Never again. Chardonse. Today we are remembering the 29th Rwandan genocide against the Tutsi. The world was silenced as we watched our loved ones perishing. To the survivors, we were left for a reason, to tell the stories of our loved ones and continue to represent their names. And say, never again to genocide. To those who departed from us, we will always remember you and remember you always. We'll remember your accomplishments, the love you gave us, and all the memories are still fresh. We pledge to keep your candles that symbolizes your lives burning. We say, never again to genocide. Kwibuka, Daniela, 14 år. I dag minnes vi folkemordet mot Tutsi som skjedde I Rwanda for 29 år siden. Denne dagen en veldig spesiell dag for meg, familien min og de som har mistet noen I folkemordet mot Tutsi.
Det var mange liv som ble tatt, og blant dem var det tantene mine, onklene mine, besteforeldrene mine og mange, mange flere. Jeg synes dette er veldig trist. Jeg har ikke møtt dem, og de har ikke vært i mitt liv, men noen ganger pleier jeg å forestille meg hvordan de var, som mamma og pappa fortalte meg. Skulle ønske jeg kunne ha møtt dem, og ha en større familie som vennene mine, men også at de vet hvem jeg er. Folkemordet aldri igjen. Cassie, 14 år. The feeling of loss is indescribable, but still, we all have our own ways to describe it. Today, we're gathered here to express our feelings and loss and to remember our loved ones. Most of the children I grew up with didn't get to see all of their family. And this is all because they belong to the ethnic Tutsi. We remember our loved ones, and we cherish their memories. Kwibuka, God 14 år. Folk drepte sine naboer, sine venner, sine kolleger og sine skjønte. Folk som hadde barn selv, drepte andre sine barn. Med mye hat mot dem på grunn av hvordan de ble skapt av Gud. Hvor var kjærligheten? Hvor var empatien? Vi må si ifra og passe på at det ikke skal skje igjen. I Rwanda eller andre land. Folkemord aldri igjen. Adrian. We are the seeds that Mr. Muhigano was talking about earlier. And most of us have only experienced the nice side of this effect, of this thing you call genocide. My parents have never taught me anything other than showing love, forgiveness, and trying to become better with your family. Even till this day, I've never seen any negative side of my parents where they talk about anything such as revenge, retaliation, or trying to fight back. Only one message has been spread by every single parent here, and that's just to unite, work together, and just spread love. And everyone here, all the parents are willing to forgive. They don't want any revenge, they just want peace. Krisan. Nagira ngo bakuru babo nabo baze. Good evening. My name is Christelle. I was born 3 years after genocide against the Tutsis of Rwanda in 1994. It is very important for us descendants of survivors of genocide to remember our beloved ones as a united generation determined to fight genocide and its ideology. We remember our grandparents, aunts, uncles, cousins, and all genocide victims with a message of a love grown in deep sorrow, and promise them that tirelessly we will fight for a better future for us and for our country. We will never say it enough that genocide against the Tutsis in Rwanda is a stain on all of humanity and a painful reminder of the horrors and the hate speeches, dehumanization, and discrimination can lead to if they are tolerated and accepted. Each year that goes, the more resistance we receive from genocide deniers. It's extremely important that we never forget what our loved ones went through during these 100 days of genocide. It's our duty to keep preaching about what happened in Rwanda during the genocide against the Tutsi, especially to outsiders that don't understand or want to understand, but also for younger generations. It's important that we document ourselves, read, visit memorials whenever we get the chance. Talk to survivors, and why not write their stories? That is the way we'll keep their memories. Our parents and survivors cannot face these wounds and pain alone.
which is why our generation with a renewed hope need to be equipped with sufficient knowledge and take on a leading role to keep the memories of victims alive, to show that we shall never let this happen again, to fight against those deniers and that makes it difficult for our people to mourn. Genocide never again. Hei, mitt navn Cynthia. Vi har nå beveget oss i en vanskelig, men viktig periode. I 100 dager ble nære og kjære drept og torturert som et resultat av ingenting annet enn hat. Før 1994 ble hat lært og videreført i generasjoner, og dessverre en del av arven. Derimot i dag kan vi si at Rwanda er et land fylt av kjærlighet. Jeg kan på ingen måte forstå det som foregikk under folkemordet på samme måte som mine foreldre. Men kun gjennom de historiene de har fortalt meg, er det nok å si aldri igjen. Aldri igjen skal noen lukke øynene mens brutale handlinger blir begått. Aldri igjen skal noen miste livet på grunn av hvem de er. Og aldri igjen skal hatet vinne over kjærligheten. I dag er jeg så stolt over Rwanda som dere har skapt sammen i dag, som ikke lenger er rammet av hat, og på grunn av dette kan jeg si folkemordet aldri, aldri igjen. We carry a call to remember, unite, and renew. Together, we can heal, bridge divides, and create a better place. We should honor the memories of those we lost, or those who are scarred, by shedding light in the darkest moments. Let's strive for this brighter future by not letting history repeat itself again. Never again. For hvert år som går, så blir denne dagen tøffere. Savnet på familiemedlemmer jeg har hørt så mange fine historier om, blir sterkere og sterkere. For hvert år som går, så tenker jeg mer og mer på at det er mirakel at jeg står her i dag. Jeg vil gjerne bruke denne anledningen til å takke dere voksne som klarer og tør å snakke til oss unge om så traumatisk del i livet deres. Ikke bare viser det styrke fra dere voksne, men det viser også håp. Et håp for at vi nemlig aldri skal glemme livene til de døde, og ikke glemme det som skjedde i Rwanda 1994. Min oppgave som ung rwandisk jente som er født etter folkemordet mot Tutsi, er å gjøre akkurat det samme som dere. Vise dere voksne styrke og håp for fremtiden. Vår oppgave er å aldri glemme, fortsette å fortelle og sørge for at noe så grusomt aldri skal skje igjen. For deres historie er min historie. Til alle mine familiemedlemmer vi aldri fikk møtt. Jeg savner dere, og takk for alt dere betyr for meg og min ære. Vi kommer aldri til å glemme dere. For the 29th time, we are gathered here to commemorate the genocide against Tutsis in Rwanda. We're here to mourn together with the survivors who have lost their loved ones. Siblings, parents, uncles, aunts, cousins and friends, and those who have survived with physical and psychological scars. Survivors of genocide against Tutsis mourn their beloved ones every day, and we are here to stand with them, to tell them that we, children born after genocide, share their pain, and that this pain will not be in vain, because we will strive to make a reality of what we mean when we say, genocide never again. Even though 29 years has passed and some wounds may have healed, the scars that remained of what happened to our people and to our country remain. As a second generation, it is my duty to show up and make it clear that it not just affect the generations that was before me, but the generations after and the generations to come. It's a duty of ultimate importance for our generation to stand up against genocide in our ears, against the people that spread lies about our country, our history, and our people. We know the intentions of genocide deniers is to kill the truth, whitewash the perpetrators, and shift the blame to those who stopped the genocide. We're experiencing these days an increased wave of social media negationists, but also traditional media, especially Western media, that indulged in the spread of propaganda from genocide deniers almost on a regular basis, as well as hate speech against the Tutsis that are in Congo right now.
Fighting genocide denial and hate speech is a continuous war for a better world and our country. And it's a war together we have to win for the sake of the beloved families that we lost and we were denied the chance to know. And for the survivors that we have to support, and so that we can truly say, genocide never again. murakoze cyane. Nagira ngo basabe gushimira aba bana kandi gushimira ababyeyi babo. Murakoze no gushimira ababyeyi babatoza kutibagirwa n'umuco kugira ngo bamenye ibyo ababyeyi babayemo. Ni ngombwa rero ngo tujye tubitoza abatoya, mwabonye ko bahereye ku batoya bakurikiraho abamaze gukura, bakazaba ari nabo twifuza ko bazajya badufasha gukora uyu muhango mu myaka iri imbere. Murakoze cyane. Nagira ngo mbasabe akanya muhaguruke twese hamwe kugira ngo twibuke, buri wese yibuke buri muntu we. Duhaguruke rero duhe icyubahiro abacu. Uyu mwanya buri wese atekereze abe uko bagiye bicwa. Muhigana agiye twereka uburyo bugiye butandukanye n'ibyo dusoma, n'ibyo twabonye, n'ibyo twabayemo. Buri wese yibuke umuryango we uko wapfuye. Yibuke abana bagiye bicwa urubozo, bakicwa batazi icyo bazize. Mwibuke ibihugu byagiye bisiga abacu na Nations Unies bagatikirira mu kiliziya cyangwa se mu nsengero. Mwibuke abagiye bafatwa ku ngufu bose, bamwe bagaterwa indwara, bamwe bakaba barapfuye n'abandi bakaba bakiriho. Mwibuke buri wese umuryango we. Ni umwanya wo kugira ngo dufatanye, ariko twizera ko turiho cyane cyane ko twashibutse. Mwabibonye abana barabituvugira, nubwo babajwe no kumenya ababo bagiye. Murakoze. Turagira ngo muri aka kanya nimwicare. Turagira ngo muri aka kanya dusabe Madamu Elsa aze aduhe ubuhamya. Buri mwaka tugira uduha ubuhamya. Uyu ni umuvandimwe wacu tubana mu muryango Urukundo, akaba agiye kuduha ubuhamya ku byamubayeho. Nkaba nifuza ko mwese mutega amatwi. Murakoze. Nkasaba ko nyuma Jire araza gusemurira abatumvise yenda, ariko arabivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza. Good afternoon, everyone. My name is Edisa Mihana. I'm 6 years old. Genocide against Tutsi happened when I was 7 years old.
but I'm glad that I still have all memories, and I'm honored that I can get this opportunity to share with you my testimony, my own experience. Of course, it's experience that I share with so many people today. Yeah. But it's a tough moment, but I think it's worth it to be said. And I'm really glad that I can be able to honor my families, my parents, and all Tutsis. Jeg kommer til å oversette I korte trekk på norsk, og hun, mens hun snakker på... Du kan oversette på engelsk. Jeg skal snakke på Kinyarwanda. Det bare at jeg tenkte at jeg skal bare... Jeg skal snakke på rondisk, og jeg skal oversette til norsk I korte trekk. Hun sa kort at det hun skal dele ikke så lett for henne. Det ganske tøft, men det viktig for henne å få delt sin historie. Så akkurat som det skjedde. Nkuko nari maze kubivuga, nitwa Mihana, data yitwaga Mihana, Gervais. Genocide yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 7. Jeg var 7 år under folkemord. Nibwo nari ngitangira amashuri abanza. Jeg gikk på barneskole. Ndashaka kuvuga gatoya uburyo ubuzima bwacu nubwo bitoroshye kuvuga mu minota mikeya ubuzima twabayemo, ariko ndavuga muri makeya gato cyane mbere ya Genocide, hanyuma mvuge no mu gihe cya Genocide kuva ku itariki 7 n'uburyo nyuma yaho Imana yadufashije tukaba twariyubatse. Jeg skal dele min historie så kort som jeg kan. Det ikke så enkelt, men jeg kommer til å dele min historie som livet før folkemord, livet under folkemordet og litt etter folkemord. Papa umbyara yari mu 1959 yarahunze, yari akiri mutoya, ariko yahungiye mu gihugu cya Congo. Murabizi ko aribwo abantu batangiye guhunga, ahungira mu gihugu cya Congo, ajyana n'abandi bantu bo mu muryango we, baratatana, bamwe bajya muri Congo, abandi bajya mu Bugande, abandi bajya ahantu hatandukanye. Ariko agezeyo abaho mu buzima butari bworoshye. Hari abandi wenda hano babaye impunzi muri ibyo bihugu, ntabwo byari byoroshye, ariko mama w'umubyara aza gupfira mu nkambi kubera ubuzima bukomeye bari barimo. Og min far I 1959 flyktet til Kongo sammen med sine, akkurat som mange på den perioden der, I den perioden. Og han ble flyktning, og mora hans døde på flyktningsleir. Kubera uburyo byari bikomeye, papa yagerageje kujya yavuye Kongo ajya kuba muri Kenya, biranga, agaruka muri Kongo. Yari afite umuvandimwe mukuru we witwaga Ruterana, abaga Ikinyinya, niho papa wanjye aturuka. Aramutumira, amutumaho. Hari abanyarwanda bafite uburyo bakomunikaga bari muri Kongo n'abari mu Rwanda. Amutumaho ati
aho kugira ngo ukomeze umere gutyo waza mu Rwanda harasa nkaho hari agahenge turiho wagaruka niba kuko mama we yari yamaze gupfa n'abandi nyine bavukana hari wari mukuru we barajyanye yari yagiye mu Bugande abantu batandukanye papa agaruka mu Rwanda. Og det ble veldig tøft litt for min far, så han flyktet fra Kongo til Uganda og tilbake. Og han var jo egentlig alene, hadde mistet mammaen sin. Livet var egentlig veldig tøft. Så i samtale med sin storebror, så ble han rådet til å flytte tilbake til Rwanda, for det virket som det var bedre denne gangen. Akigaruka mu Rwanda, yaje muri bus iva muri Kongo. Akigaruka mu Rwanda, abazi i Kigali Nyabugogo niho amabisi yaturukaga avuye ahantu hatandukanye. Akigera yo bahise bamufata baramufunga bamujyana muri 1930 muri prison yo i Kigali bamufunga mu Nyenzi. Men det gikk ikke veien for han, fordi med en gang han kom med bussen til Rwanda, så ble han pågrepet og ble egentlig fengslet med en gang. Ja, ubuzima bwo muri prison murabuzi, barabatoteje cyane, barabakubitaga, babafashe nabi cyane. Ntabwo ari ubuzima bw'imfungwa zisanzwe, habaga harimo n'abandi bafungiwe ibyaha bakoze, ariko bo babaga bafite ahantu bafungiwe nyine babita ko ari inyenzi, bavuga ko ari ibyitso by'inyenzi, ari abanzi b'igihugu. Og det livet i fengselet var ikke akkurat norsk fengsel. Det var ganske tøft, og de ble egentlig satt til side bare fordi de var tutsiene. Og de levde et forferdelig liv der. Ja, yabaye igihe cy'imyaka 2, ariko muri abantu bakora muri prison hari umwe wari umuzamu wari umuzi abwira mukuru wa papa Ruterana yuko yabonye mihana muri prison. Bagerageza ari mukuru wa papa na sogokuru wanjye witwaga Ngabo y'Isonga, ari mukuru wa sogokuru wanjye kuko we icyo gihe yahise apfa igihe yari yaraburanye na nyogokuru wanjye yagize uburwayi arapfa. Papa ntabwo yigeze abona amahirwe yo gusanga ahari. Baragerageza ibishoboka batanga amafaranga aza gufungurwa. Heldigvis så i fengselet så var det en så fengselsbetjent som kjente min far igjen. Og da kommuniserte til storebroren hans, til broren, at jeg har sett faktisk pappa hennes inn i fengsel. Amaze gufungurwa byabaye ntago nabijyamo byose, byari bigoye. Ndimo ndashaka kubabwira uburyo batotejwe, uburyo batari bafite uburenganzira mu gihugu cyabo. Yagize ikibazo cyo kubona permis de résidence, byari bikomeye cyane kuko kugira ngo ukore aho yagiye ajya hose za Nairobi za Kongo yabashe kwiga ari debri yiga ibintu bya technique. Noneho yashakaga akazi kugira ngo imibereho ye ikomeze, ariko yaratuye iwabo hari Kinyinya, ariko byasabaga ukore wenda nk'ikiga nko mu mujyi. Kera ntabwo iri mu mujyi wa Kigali, ariko kera ntabwo hari ahantu wabona akazi, bisaba ngo uture wenda ahantu yaratuye ku Muhima. Yabuze permis de travail de résidence ituma agomba gukora, ariko agira Imana inshuti bakajya bamubwira ngo ku byangombwa bye kuri indangamuntu ngo hari imibare ituzuye, nyine bashakaga ibintu bibagomba kubabwira bituma utabasha kubona ibyangombwa by'akazi. Ariko hagira umugira inama ajya mu mashyirahamwe, ari ishyirahamwe ryitwaga Kora muri Joc. Agira Imana ajyamo abona akazi atangira ubuzima, ari nabwo yahuye na mama wanjye barabana. Og dette her egentlig bare for å fortelle vår forhistorie, hvor vi kommer fra, hvor jeg kommer fra og hva min far gikk gjennom. For heldigvis så ble han løslatt fra fengselet, og han jobbet hardt for å få egentlig oppholdstillatelse i sitt eget land. Og han prøvde så godt han kunne, for mens han var i utlandet som flyktning, så klarte han egentlig å studere tekniske yrkesfag.
og prøvde da etter hvert å finne oppholdstillatelse som gir arbeidstillatelse. Så han sleit i det hele tatt for å få det til. Men til slutt, gjennom en fagforbund og masse greier, så klarte han faktisk å få en jobb. Der møtte han min mor, som da etter hvert så gifta de seg. Og ubwo ni ubuzima ni ibintu nasobanukiwe nyuma kuko papa wanjye kuva tumuzi bari baramuvunnye umugongo, bari baramukubise, yari muremure cyane, bari baramuvuniye umugongo. Buri gihe uko avuye ku kazi twabonaga mama mu masa buri joro, ntabwo yari kuvuga ngo ni buri munsi kuko iyo ni memoire igaruka mu mutwe. Mu cyumba cyabo hahumuraga twatuntu ya miti bamashisha abantu, ariko twabaza impamvu akatubwira nyine nuko mba nakoze cyane, niko abapapa bamera, n'ubuzima umuntu yakuze azi ko ariko bigomba kugenda, n'ibindi bitandukanye, gutotezwa, guterwa amabuye ku nzu. Bahoraga badutera amabuye ku nzu, hanyuma bayatera bakahita bavuga ngo twateje, kubera ko umuntu ari twateje umutekano muke muri quartier. Bakazana abantu bitaga abaserire, nibo barindaga quartier, bagashaka abapolisi, nyabapolisi bakaza bakadusohora, ngo ubundi impamvu biba nuko ashobora kuba ni mu nyenzi, hari imbunda zihishe hano, bagasaka bakadusohora. Ni gakeya mu minsi umuntu wasangaga batadusohoye ngo batujyane hanze basake babibura, hakagira nk'abaturanyi bavuga neza bati uyu mugabo ni inyangamugayo, ntabwo ari we wabikora, tukabaho gutya. Ariko twakuze muri ubwo buzima bwa humiliation, bwo kubaho nyine twumva ko turi inzoka. Icyo twari tukizi, ntabwo twari tuzi byinshi cyane by'abahutu n'abatutsi, ariko twari tuzi ko turi inzoka. Tubaza impamvu nyine batwita inzoka, ibintu nk'ibyo byose. Ariko biza kurangira nyine noneho babishyize ku mugaragaro igihe cya 94. Som barn så har jeg minner om en pappa. Min far var kjempelang. Men gjennom det livet han levde, så var han egentlig, han hadde han hadde prolaps i ryggen på grunn av det han har gått gjennom i fengsel og ble slått. Jeg vokste opp i mye turbulens, egentlig hele tiden. Det var feil, hva skal jeg si, myndighetene fant alltid noe feil ved oss. Det var liksom, politiet kom inn i huset hos oss, de ransaket huset, for vi var jo slanger, vi var jo tutsiene, vi jobbet kanskje med fienden, som var de som i dag sitter i regjering. Og det har vært veldig mye fram og tilbake. Men min far fortalte, så kan jeg huske at min mor masserte faren min hver eneste kveld. At deres rom lukta sånn tigerbalsam. Det er en sånn lukt som jeg sitter igjen med fra den tiden der. For det var kveld som måtte få hjelp da. Men faren min bare sa at det var fordi han jobbet hardt. Men vi vet nå etter hvert egentlig hva som skjedde. Ja. Ikindi ntababwiye twe dutuye mu Gatsata, papa agakora mu mujyi kuri Audiotex, hanyuma yari umukristo twasengeraga ku Nkuru Nziza, n'urusengero muri Centre Ville. Papa ni iminsi mike yararaga mu rugo kubera ko yahoranaga akaradiyo. Kera banza bataragiraga amayekuteri cyangwa we n'ubushobozi bwe, yari afite akantu k'akaradiyo gato yahoraga afite gutya ari kumviriza. Rero iyo bumvaga nk'amakuru kubera ku mabariyeri, iyo bataga bavuye ku kazi, nta modoka yari afite ku giti cye, yategaga transport isanzwe, bus, barabahagarikaga ku mabisi bakabakuramo. Papa ari mu bantu batigeraga babaza identity, bahitaga bamusohora bakabasigaho, bakabakubita, bakabasigarana. Rero we iyo yumvaga byakomeye ku mabariyeri, yahitaga aca kuri mama, ko na mama yakoraga mu mujyi, nta mobile bagiraga, mucagaho akamubwira ati ndabona ibintu byakomeye, ntabwo ndi butashye,
ngiye kwigendera kwihisha ahantu akagenda muri urwo rusengero yari ni nkaho hari uburuhungiro bwe akagenda habaga abamisiyoneri b'abongereza bahatuye akabasaba ati mwampaye agafunguzo ko mu rusengero ngiye kwihererana n'Imana ariko akababwira ati ntimubibwira abandi si ngombwa ko aba bakora kuko abahakoraga nabo ntago babaga ari beza nubwo bitwaga ko ari abantu bo mu rusengero nabo babaga bafite ingengabitekerezo ati nimubabwire kuko sinkunda niba nje gusenga n'umwihere wanjye n'Imana si ngombwa ko biba public mu magafunguzo akagenda kararamo heureusement Diotex yagiraga ntuze ya cleaning akabyenda agasubira ku kazi ku buryo nabo bakorana batamenya ko ataraye mu rugo batamenya byose tukabaza mu rugo mama byagenze gute tukarara twicaye tukara dufite ubwoba akavuga ati papa yagiye gusenga ariko ni ikintu twakuranye kubera iki papa datashye niki ariko twaje kumenya nyuma ko yabaga ari ibyo ngibyo ndumva ari ibyo bike navuga mbere ya genocide. Ja, og jeg kan også huske som barn at det var veldig sjeldent min far sov hjemme. Fordi han hadde alltid en liten radio som denne gangen var eneste måte å vite hva som skjedde i landet. Og de gangene da han hørte at det var usikkerhet på høyere nivå enn det var vanligvis, så valgte han da å gjemme seg, fordi han trengte ikke å vise ID-kortet sitt. Han var veldig tydelig en tutsi. Han var høy, og det var veldig lett å gjenkjenne. Så hver gang det var, hva egentlig heter det på norsk? Roadbroker. Ja, veisperring, ja, for å sjekke hvem som i bussene, så ble han alltid tatt ut og ble slått. Så det som skjedde, han var kristen, så hver gang han visste og skjønte at i dag så ikke det bra, så gikk han i kirken og snakket med engelske pastorer som ledet den kirken, og da sov han i den kirken og dusja, og dagen etterpå dro tilbake på jobb. Så det husker jeg så godt, at det var veldig sjeldent jeg så min far sove hjemme. Og det tror jeg det jeg kan si egentlig litt om livet før folkemordet, bare for å gi som litt bilde hvordan vi vokste opp. Hanyuma ku itariki ya 7 mu gitondo twarabyutse yari umunsi nk'usanzwe twari abana 5 mu rugo papa mu gitondo tubyuka twumva umuturanyi twari duturanye abyukira ku muryango akubita urugi cyane turabyuka twese mu gitondo cya kare hanyuma amaze kukomanga arinjira n'umujinya mwinshi aravuga ati aratubwira ngo akabatutsi kashobotse ububi bwanyu bwagaragaye umubyeyi wacu yapfuye kandi nimwe mwamwishe yapfanye n'abanyacyubahiro benshi bahanuye indege n'abagenzi be benshi bari bakomeye hanyuma rero bavuze itangazo yuko nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo rwe kugira ngo baze gushaka bagomba kumenya uko ibintu bimeze ubwo icyo gihe turabyibuka twese dusohoka twese mu cyumba nyine kubera ko twumvishe ntago yakomanze nk'ibisanzwe yakubise urugi rwacu cyane ararukubita dusohoka twirukanka tuza muri salo abari ko abwira ahagarara avuga mu rugo mu nzu noneho mama wanjye uburyo yabivugaga ati rero ntimugiraho umugeni iki mama wanjye ashaka gusa nk'umusubiza kuko mama na papa bari babyumvishe ku itariki 6 haraye hatera amasasa avuga bari babimenye papa noneho mama ahita amubwira ati se kucyuza kubitubwira twebwe ntitwumvisha amakuru papa amubuza gutya gahora amubwira ati nta kibazo genda ntago turi buve hano turaza kuba turi hamwe twese nta kibazo ubwo ako kanya akimara gusohoka mama atwambika imyenda myinshi batwambika amasogisi menshi inkweto imipira y'imbeho turajya turabaza se tugiye kujya hehe habaye iki ati dushobora guhunga reka twitegure kugira ngo hagize ikiba tuze kugenda. Ja, så kom da 7. april 1994. Da kom det nyheten at presidenten
var død, og da var det mye frykt i familien. Kort sagt, så mamma og pappa visste da hva det betydde, så de kledde på oss alle barna med gensere og sokkene og tjukke jakker, fordi da visste de at fra en tid til en annen så vi klar til å flykte. Ubwo bakomeje gutera amasasu hirya no hakuno aho twari dutuye, twumva ko ibintu byakomeye, hanyuma tuza guhunga, tuza kuva mu rugo nyine tujya guhunga, tubanza kuri urwo rugo rw'umuturanyi aho twari twegeranye, araduhakanira ko adashobora kuducumbikira, dukomeza ruguru, aho twari mu bandi bantu twari duturanye, turi kumwe na papa, umuryango wacu na mubyara papa twari duturanye n'umuryango we n'undi mumama twari duturanye, umugabo yari ari mu nkotanyi, tujya aho ngaho bafata papa n'uwo mubyara we, bajya hanze nyine baradiskita, babaha n'amafaranga, bemera kuducumbikira iryo joro, tuharara uwo munsi ku ijoro ryo ku itariki 7. Mu gitondo turarayo nyine badusasiye muri salo, yari umuryango munini ko babaga barahunze ari benshi, abana n'abakazana n'ibiki, umuryango munini, badusasira ahantu hasi, twese turarayo, abagabo barara nyine baraho nyine, mbese basa nk'abaturaririye. Ariko mu gitondo cya kare baravuga bati ibintu birakomeye, ntabwo twemere kugira abantu dufata, byaduteza ibibazo, nibwo twasubiye mu rugo ku itariki 8 mu gitondo. Og denne dagen så flykta vi hjemmefra. Og da gikk vi sammen med 2 andre familier. Og der var en familie som mine foreldre kjente. Vi var en gjeng, en stor familie. Mine foreldre betalte masse penger for at de kunne huse oss en natt. Og da var vi veldig mange, og vi sov inn i stua med drassene på gulvet. Men da var det bare kun for en natt. Og det var menn og barn det var damer, kvinner og barn som sov, men mennene var våkne hele natten og passet på oss. Og så dagen etterpå da måtte vi dra tilbake hjem, fordi de som huset oss sa at de ikke kunne faktisk beskytte oss mer. Ubwo twaragiye ari mu gitondo, batangira nyine aho inzu twari duturanye barayitera, aho nyine uwo muturanyi wacu direct twari duturanye yari afite akazu, twatuzu duto abantu bakodesha, hari harimo abantu b'intera hamwe benshi, akazu kangana urwara, hari harimo abasore bageze nko ku 8. Twe ntago twababonaga cyane, ariko uwo munsi nibwo twabonye abantu bari batuyemo aho, baraza twe dufite igiti kinini mu rugo, bagakubitaho imihoro, baravuga ati mu kanya tugiye kuza kubohoza hano, ati abagore b'ibibuno binini n'ibiguru uyu munsi ibyabo birarangira. Ubwo ako kanya yari mu gitondo, mama abwira umukozi twari dufite ateka icyayi, atunganya nyine dufate petit déjeuner nk'uko bisanzwe, twiteguye nyine ko tuza guhunga cyangwa se tutazi biri bube. Ariko bafata umukozi wacu, baramumenesha, baramubwira ngo zana ngo twumve ibyo bintu by'abatutsi banywa, bafatanuza baramena ibyayi ngo birashyushye nta kigenda. Ubwo baraza, umukozi aravuga ati nta kintu mfite, papa aravuga ngo yumva nyine bikomeye, ati mureke mbasengere twitegure tugende. Uwo munsi niyo ayo masaha nyine twita twicara, aradusengera, arangije ubwo babandi bavuze ngo baje mu kanya kubohoza, ngo abagore b'ibibuno n'ibiguru uyu munsi birarangira, batangira kuvuza amafirimbi, bari bambara ibintu mu mutwe, ibintu by'amashara n'ibyo tubona nyine ko biteye ubwoba. Nibwo twahise tuzamuka dusubira hahandi twari turi, twongeye duca muri wa muturanyi, nanone ari nko gushaka kugerageza kora ko bishoboka, araduhakanira, dusubira hahandi, baratubwira ati wapi ntago byashoboka, muzamuke hano haruguru hari ikigo cy'abasirikare, baraza kuba mubabwire ko murimo muratotezwa nyine abantu baje kubatera iwanyu, kuko bari bababwira ati ko tubona abantu bari kudutera ntago tugomba kuguma hano. Baratwiruka nyine, baravuga ati ntabwo bishoboka, tugumana. Papa ahita abwira mama, amwereka urugo twari twegeranye narwo,
uretse ko narwo rwari urugo rw'abatutsi aramwereka ati nimujye hariya noneho dutandukana na papa ashaka twe tugashaka se kudusize cyane cyane mukuru wanjye yari afite imyaka 10 yari afite imyaka 10 agakurura papa nago dugira barakwica reba bari abantu bacika kuko twe twababonye abo bafite iyo mipanga ari abantu twe dusanzwe tubona muri quartier ati barakwica ati oya ni mugende mwebwe ndaza ngewe bikomye nzikwiruka ndahita mnihuta mbafate timukurikire mama kuko yari yamaze kubwira mama ngo genda kera byarabaga ibintu nk'ibi byarabaga bakica abagabo abagore n'abana bagasigara uzamenyere bana we yari yamaze kumva ko byarangiye ubwo ahita twita twirukanka turamusiga nyine we ahita asubira inyuma asubira handi twari asubira mu rugo twinjira muri cya gipangu dukubitana nabo bari gusohoka birukanka nabo bajya guhunga noneho abati natwe turagiye mama ahita abona hari undi rupangu rwari rwegeranye ahita yinjiramo ntiyabasaba ahita yinjiramo nko ku ngufu twinjira muri iyo saro yabo tugumamo og det som skjer da dagen etterpå, da har vi kommet til 8. april, der naboene våre var ca. 8 unge menn som var hutuer, var veldig klare for å drepe oss. Og de sa det høyt, og de bare sa, i dag dagen hvor vi skal drepe denne familien. Historia kort, foreldrene mine prøvde så godt de kan for å gå tilbake til den familien som hadde huset dem dagen før. Og da sa de, du beklager, nå kan vi ikke ta dere imot. Og de prøvde en annen familie, og det samme. Og da, det som skjedde da, var at egentlig før de flytta, skjønte foreldre at nå det alvor. Nå kommer de til å drepe oss. Så pappa dem samlet dem og ba for dem. Og så sa at nå det slutt, å ta på si. Så nå må vi bare be sammen. Og når de da kom til og faren sa at vet du hva, tidligere det som skjedde var at når det var folkemord, når det var krig, det var menn som ble drept, men ikke kvinner og barn. Og da håpet faren at kanskje hvis jeg dør, mine barn og min kone kommer til å overleve. Kort historie at de bare egentlig splitter de splittes fra sin far og håper på det beste. hanyuma ubwo uwo mumama waho abonye ko twinjiyemo umupapa wawe ntabwo yari ahari nta nubwo twari tuzi ko nawe ari muri izo nterahamwe yari afite amagrenade menshi asa nkaho yari mu bayobozi b'interahamwe ubwo ariko bari abantu babanye neza no mu rugo papa yari umuntu ubana n'abantu bose neza hanyuma ubwo tugumamo uwo mama itabura uko abigenza aravuga ati rero nimuze bari bafite akazu k'inkoko hanze batwinjizamo muri ako kazi ati mwe murimo tugumamo ako kanya tukirimo aho nyine mama yabuze uko abigenza turi kumubaza ibibazo byinshi twagize ubwoba ariko tutazi nyine ukuntu biri bugende tutari no kumwe na papa mu kanya gatoya tukihicaye turimo aho nyine twahise badufungiranamo yabaga ari akazu gadafite umuryango nyamuryango gafite akantu k'akagiriya utuntu tw'utugiriyaje bafungisha nyine ibintu by'imigozi by'ibyuma noneho abana babo ariko bo bari hanze bari kwiruka ku muhanda bagenda nyine mu kanya gatoya umwana wabo w'umuhungu wari ufite imyaka 11 yari hagati ya mukuru wanjye wari ufite imyaka 10 na musaza wanjye wari ufite 12 mukuru aza yirukanka cyane yahagira ati yebawe ati mbega filme keza tubonye ati papa wanyu ebana ati naga filme karando ati bamukubise igisasu kimwe ararambarara ati yari yaje n'ubundi byarangiye ariko ngo bamukubise igisasu ararambarara icya kabiri aryama hasi ubwo musaza wanjye aravuga ati ibyo uvuga nibyo ati none ubu birarangiye arashaka nko kumukurura ko ntabwo ari mu nzu afite umujinya mama aramubuza noneho aza kuvuga ati papa mama mbabarira ibi bintu avuze birashoboka ariko ntago papa yapfa
papa wacu ntabwo ashobora gupfa azi ubwenge nyine ubwo nawe wenda ni kwa kundi yarebaga muri filime bibaho ko umuntu bashobora kumufata bakamurasa akijijisha uriya papa yisinzirije nibamara kugenda araza gusohoka ati ndakwinginze myemerera nsohoke ntwara amazi ningerayo nkamuha amazi arazenze muka papa ariho ntago ati ntabwo uzi papa ati papa ntabwo bishoboka ya confidence umwana bafitiye papa we yumva ko papa ari umuntu ushoboye nta muntu ushaka kumuhangara ari umuntu ufite imbaraga arensista cyane mama aramwangira arensista ageze aramubwira ati yabonye yabuze uko amugira byatinze aramubwira ati ariko hagati aho ataramwemera kugenda uko twe dufite umukozi wacu yari ari mu rugo ntabwo yahigwaga yarabibonye uburyo baje bagafata papa bakamumanukana twe twegeranye n'umukoki bamumanukana bamukubita ibyuma mbese bari basa nkaho barangije kumwica ariko yarakiri muzima bamugejeje ku muhanda abantu bavuza induru abantu bamubonye ati uyu mugabo ni inyangamugayo uyu mugabo ntabwo ajya muri politike ni kavukire ngo byarakontaga kuko iyo waba hari ikinyinya ati mumubabarire rwose abo baramufata bamukuramo inkweto bamukuramo isaha bamwambura amafaranga yari afite bamwambura portemone barangije barigendera ariko haza uwo mugabo nyine wamwishe aravuga ati ukira ku gihagaze yari umuntu ukomeye ufite imbunda ko abantu hariya barigishwaga hari uruganda rwa Ntesco rw'ibiringiti bigiragamo bari barateguye nyine neza ubwo yari ari muri abo ngabo ati murasetse igitutsi kimeze kura sinshobora kukihanganira ngewe nibwo yamurasaga nyine ubwo mwana bitubwiye nyine umusaza wanjye aza kugenda koko ku muhanda yageze aho mama arabandona ajya ku muhanda kumureba agezeyo akubitana n'umupapa twari duturanye nawe wari umuadventiste amubonye yifata ku base avuga ati ngabo uri hano gukora iki papa we bamaze kumwica yagize agahinda ati kandi bakurikije barimo barashakisha umuryango we ati mbabarira nkubure ati ntabwo nabyemera reka njye kureba kuko papa afite ubwenge ntabwo ashobora gupfa aramwumvisha ambwira ati yapfuye namubonye noneho ahantu dutuye hari ku muhanda guri aho bari bamuryamishije aramufata ko yabonaga ashaka kumumara amatsiko kuko yari yanze aramwereka aramubwira ati dore nguriya hari amutungira urutoki ngabo arabibona abibonye kubera ko bari bamutemye afite amaraso ahantu hose atabyemera wenda iyo bataba bamukoreye ibyo ntabwo yari kwemera ari kugera ku muhanda kandi nawe ari kumubera bibi aragaruka uwo mugabo aramubwira ati mbabarira uzamuka wiruka ntiyari anazi aho turetse muri hehe yari umuntu mwiza ntabwo yahigwaga ariko yari mu bantu bagiye baproteje abandi kuba yavuye mu rugo rwe yabaga ari kugira ngo agerageze ko nawe yari afite umugore w'umututsikazi ubwo aramwinjiza aramugarura akabaza yiruka ku gacupa yagataye aho ngaho nyine k'amazi yari atwaye ku kazu hageze urumva umwana waduza aba afite ubwenge yari ari muri 6e agiye kurangiza primaire araryama abwira mama ati byarangiye papa ndamubonye bamwishe tubona mama yubitse umutwe mukuru wanjye wari ufite imyaka 10 yari n'inshuti ya papa cyane bari bafitanye relation ikomeye avuze induru bararira Og da, etter at vi splittet familie, etter at pappa dro sin vei, og meg og mamma dro hos nabo, vi egentlig tvang oss gjennom. Det var så mye skyting og mye usikkerhet, og vi var så redde at det var ikke lenger mulighet for å spørre folk om vi kan gå og bli huset eller bli beskyttet, så vi bare tvang oss gjennom et hjem, og der var vi. Og det som skjedde, den familien der vi tvang oss gjennom, i det hjemmet, barna var ute og lekte, og de var ikke i fare. Så etter en kort tid så kom barna og sa, nå har vi sett på en film. Deres pappa ble skytet ned.
Og da var broren min på 12 år nekta, og sa bare, det kan ikke skje. For min far er Supermann, og på å si. Han er veldig klok, selv om han falte, så han latet som at han døde. Men pappa min kan ikke dø. Og så var det hushjelpen deres som egentlig hadde, som han også var ikke i fare for livet sitt. Han var nok en hutu. Han hadde fortalt til dem at hutuene hadde kommet og funnet fram pappaen deres, og de hadde slått han. Men mens de slo han, så var det flere som sa at men han er en god mann, han kjenner vi. Det er ingenting galt med han. Han er ikke engang politisk engasjert. Og da slapp han unna. Men så kom en som hadde pistol rett etterpå, og sa at hvem er det som ikke har drept denne mannen her? Ser du på han? Se, han er bare en tutsi. Og da skjøt han her. Og da kom broren min på 12 år, og fortsatt i fornektelse. Han hadde sagt til mammaen sin, jeg må gå og se at min far er levende. Jeg er så sikker på at han ikke kan dø. Og han maste og maste og maste, og til slutt så gikk han ut, broren på 12 år, og da møtte han en onkel eller en nabo som sa, hva er det du gjør her ute? Faren din ble akkurat drept, og de lette etter resten av familien. Og da nekta han igjen og bare, men pappa min er superhelt, han kan ikke dø. Jeg må gå og se og hente han. Og det tok han, naboen tok lillebror, eller broren hennes, og måtte egentlig holde han for å vise at her er han er død dessverre. Masse blod og alt, detaljer trenger man ikke å gå i. Og det som da skjedde, kom det faktisk broren og fortalte mora og søstra og broren hans på 10 år, som var veldig nær med faren. Og da ble det skreik og skreik og skreik, men det var realiteten. Faren var borte. Ubwo biragoye iyo umuntu ari bwo bashatinge ariko nta kundi. Ubwo hashize akanya nyine ubwo tuba turabimenye nyine abazi ibyo kurera, kuko ngewe ku giti cyanjye ntago nari nzi ko umubyeyi wanjye yapfa. Ntari ntaranabona abantu benshi bapfuye, nari nzi ko umuntu apfa ko arwaye. Umuntu numvaga ari bya bindi nyine byafi. Umuntu nari nzi wapfuye nawe wari umaze igihe gito cyane, nibyo byatumye bituma numva ntekereje ko papa ashobora kuba yapfuye. Ntago nigeze muririra icyo gihe, nta nubwo nigeze ndita jenoside yose. Hari undi mu papa, mama we yari umugore we yari mubyara wa mama, twari duturanye. Yari umuntu ugenda mu kabari, we yamara no gusinda, nyine murabizi abantu bagatukana bakavuga ububi bw'Abatutsi, akavuga ati mwambwa mwe ariko mutuzirira iki. Bari bamaze nko muri nka mbere y'umwaka umwe bari bamaze kumwica. Ubwo tuza kujya kumushyingura, nibwo twabonaga ko umuntu tuzi nka oncle wacu bashaka kumwica. Nibwo natekereje ariko koko niba papa wa Ana yarapfuye, wabona koko na papa yapfuye, kuko nawe yari umugabo, umupapa ukomeye. Ubwo buriya nawe yarapfuye, mpita numva nyine ko papa yapfuye. N'icyo gihe ntago twakomeje kubitindaho. Ubwo agapetite sœur kanjye kari gafite imyaka 5 hafi 6, twaturutanaga umwaka umwe n'igice, kabaza mama ariko se mama, ibi bintu njye ntago ndi kubyumva, kubera iki turi hano? Nuko habaye ntabwo ari intambara, ariko yambwiye nuko habaye intambara nyine, abantu bari kwicana. None se kuki twahunze tukaba twaje aha ngo baduhishe? Kuki atari bo baje ngo tubahishe? Ati nuko turi Abatutsi. Ati mama, ibyo bintu byo kuba Abatutsi kugeza aho biciye na papa, niba koko papa bamwishe, nitugira Imana ibintu byo kwicana bikarekeraho, ntituzongere kuba Abatutsi. Ubwo mama aramwikiriza ati nitugira Imana nitukarokoka ntago bizongera. Nyine ntabwo yari afite uburyo yamwexplica nyine impamvu umuntu ashaka umututsi, yumvaga ari ibintu nyine bisanzwe umuntu yigira. Ubwo tuguma amaho cyakora mu kanya gatoya nyine wa mupapa itaza, kuko urumva nyine bari bamaze gukora, bafite ukuntu bakoreraga icyarimwe bakica abantu benshi. Asa nk'utaha nyine aje kuruhuka,
adusanga iwe nta nubwo yari yaduha uburenganzira bwo kuhaba ariko twe tuhari ariko ntago ari umuntu twari dufitanye akiza mama ati disema umbabarire ntugire ikintu umbwira ntumbwire ko tugiye kuva aha ngaha mama aramubwira ati ntago ari jyewe sinzi n'ukuntu byagenze ariko abahutu barakaye rega abahutu barakaye ntago ariko birumvikana uburakari bwabo ati rero murebe ukuntu mubigenza ariko ubwo mama ahita avuga ati nta kibazo mpakanya gatoya inyuma hari abandi undi mukecuru twe duturanye muri urwo rugo nabo arababaza ati se mushobora kuduha ubuhungiro mukamishira abana nubwo mwamishira abana babiri gusa hanyuma ko hano tutari bubashe kuhaguma nibwo batwemereye uwo mukecuru aratwemerera tujyayo kugira ngo ujyeyo yari kugira ngo uce ku muhanda ariko badusotesheje ibipangu binjizamo petit sœur wanjye nanjye n'uwo mu grand sœur wanjye y'imyaka 10 bagiye kwinjiza musaza wanjye umukobwa wabo wari mukuru aravuga ati reka mama nawe ntugakabye ntabwo uyu muhungu twamufata aba barahagije ubwo nibwo ati wakwikorera ishyano ryo gufata umuhungu nibwo bahise badufata tubaho ngaho yari hari urugo uwo mukecuru yagize ibyago abana be bari interahamwe yari afite abana b'interahamwe benshi ako ntibabonye igihe twaziye kuko bari bagiye no kwica ariko yari afite ahantu hadufungiranamo aho hantu bakaza bigamba Og jeg ble veldig sjokka. Det var ikke så veldig ofte i min alder at jeg hadde sett noen som var død. Eller i det hele tatt, død var ikke noe jeg var vant med. Men noen uker i forveien så onkelen min var død. Og det fikk meg til å tenke at hvis han kunne dø, kanskje egentlig min far er også død. Og det da som skjer er at jeg husker at lillebroren min, eller storebroren min, begynte å snakke med mora mi og stille veldig vanskelige spørsmål. Hva er det som skjer egentlig? Hvorfor er vi her? Og da sa mora, nei, men det er fordi at det er krig, og at, men hvorfor har vi kommet for å gjemme oss hos disse her? Og hvorfor har ikke de kommet til oss, så vi kan egentlig gjemme de? Og da sa mora, nei, det er fordi vi er tutsi. Og da sa han til mamma, etter dette her, kan vi være så snill, mamma, aldri mer bli tutsier. Og det som da skjedde etterpå var at nå må jeg bare prøve å huske alt. Ja, da flyktet de, ja, for da kom han som hadde gjemt dem, som hadde vært ute og drept folk, som jeg skjønte det. Og da spurte mora hennes bare, kan du være så snill og ikke sende oss ut herfra? Vi har ingen sted å dra. Kan du være så snill ikke si at vi må dra? Men han sa at, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Hutuene, de er klare for å drepe, og det er ingenting jeg kan gjøre for å stoppe. Og mammaen hennes da spurte en annen hutu-familie, og spurte, men kan du være så snill gjemme oss, om ikke oss alle, i hvert fall barna mine. Og da ble hun og sine søsken hos den familien, men broren ble nekta til å bli gjemt, fordi henne sa at kan du i det hele tatt gjemme en gutt? Du vet, dette går ikke. Og hun ble da igjen med mamma. Han ble igjen med mammaen hennes. we yasigaranye na mama na musaza wanjye muto icyo gihe ari umubebe mama muhetse birumvikana ko we ntago bari gutandukana ubwo tujya aho ngaho ni birebire ntago nakwirirwa mbivuga ariko twahumviye byari bikomeye twabaye muri icyo cyumba uwo mukecuru atugirira neza ntabwo twaryaga ntitwasohokaga ngo tujye muri toilette ntago bari bafite toilette yo mu nzu twagombaga kuhaguma kuko iyo dusohoka yari nk'irigara ry'intera hamwe bari abajene b'intera hamwe baza baba bavuye kwica bakaza bakavuga abantu tuzi bakavuga uburyo babishe bakazana n'ibintu basahuye mubyara wa papa nababwiye twari duturanye twagize amahirwe yuko twumvisha ibyo byabaye nitwe twabashe kwerekana aho hari nyuma ya Genocide tujya kumushyingura baraza bavuga ukuntu urumva twabaga dufite uwo munsi
twari bato ariko ubwenge ntago nza hano bwahise buva. Twahise tumenya ubwenge, tumenya guceceka, tumenya kutavuga, tumenya uwo mukuru wacu akajya dufata akatubwira uko tubigenza. Twumvaga nyine ko nyine tugomba kubaho wenda tutazi uburyo bigomba kugenda. Bakaza bakavuga uburyo bisha abantu abo twari duturanye, abana twiganaga wenda biciye ababyeyi babo, bakavuga abo basigaje, abo bakiri gushaka. Baza bavuga mubyara papa twari duturanye, baravuga ati bavuga uburyo bamwishe, bavuga ukuntu bamugiye kumucukuri, bamujyanye ahantu dutuye hepfo y'umuhanda bahaga abantu hari ikintu cy'igishanga n'insina n'iki, baramujyanye aho baramubwira ngo bakabivuga nyine tukabirikodinga uko byagenze. Bavuga uburyo bamubwiye ngo niyicukurire, ngo yicukurira akanya gato, ariko avuga ko ari igitesi nyine. Arababwira ngo mukora icyo mushaka. Yari abyibushye nyine afite inda nini, baramubwira ngo barashaka gupfumura inda y'Abatutsi ngo barebe ibintu bibamo, ngo we uri kene wabo wa Rutito Rutaremara. We yarabasabaga n'imbabazi, ababwira ngo ko segiye kuko yarakimukiraho vuba batamuzi. Ati se ko ntari Umututsi? Ati reka wowe uri mwene wabo wa Tito Rutaremara, ukuntu usa n'ukuntu umeze. Baramufata bamusatura inda, bamwiciraho ngaho nyine, bamusigaho. Ubwo barabivuze cyakora. Og den familien som tok oss imot, det var egentlig en gammel dame som hadde guttene sine, var hutyene, og de var ute og drepte hver eneste dag. Vi var små, men over natt så ble vi ganske kloke, for da skjønte vi at nå må vi overleve. Og hun gamle dama ga oss et rom, og det rommet der var vi hele tiden. Vi besøkte ikke toalettet, vi spiste ikke, vi var i det lille rommet, for hvis vi gikk ut, det var slutt på oss, fordi det var der hvor de gutta som hadde vært og drept, kom og spiste og fortalte nøyaktig hvordan de hadde drept folk, hva de hadde gjort. Og det var der vi overhørte hvordan min onkelen min ble drept av de. De ba han om å grave sin egen grav først. Men han orket ikke til slutt. Og han ble drept der og da ved at de mente at vi må egentlig finne ut hvordan magen til en Tutsi-mann ser ut. Så de måtte skjære han åpent. Og så til slutt så drepte de han, skjøt han og drepte han. Iyo minsi ubwo yari kuva ku itariki 8 twaharaye tuhava ku itariki 12 mu gitondo, ariko ku itariki ya 11 bari bamaze, mbese basaga nkaho bakukumbye. Abantu bose twari twaramaze kubumva hafi ya bose ko barangiye. Ntabwo twari tuzi ko abantu bakiriho, ariko baratwirukana baratubwira ati rero uyu munsi murasubira mu rugo. Twumva nyine twaranabyishimiye cyane, twarishwe n'inzara, twari tumeze nabi cyane. Turavuga nta kundi dusubirayo, turasubira mu rugo. Ariko ubwo mu gitondo uwo mukecuru abyuka nyine atubwira ko tugiye kugenda, dutegereje ko agomba kudusotesha igipangu nk'uko twaje, kuko aho hantu kuhavujya mu rugo ntabwo byari hafi, byasabaga guca ku muhanda. Ariko kubera ukuntu byari bimeze ntabwo twari guca ku muhanda, byabaye ngombwa ko tuhaca muri ubwo buryo twahaciye. Mu gihe dutegereje kwaza, kumva abana be, umuhungu waje yirukanka, mugire vuba muterura ibintu byose, inkotanyi zigeze hano hirya Karuruma, mugire vuba, izigeze Ikabuye, mugire vuba. Ubwo batangira gupanga amavarisi yabo, batangira gupanga ibintu byose. Noneho wa mukecuru akavuga ati nimugende, turumwe duso turagenda gute. Ariko ubwo hagati aho twari turi hari umukobwa waho yiganaga n'umuhungu muri Saint Andre, niwe wajyaga aza kuturunguruka, nawe waruhishe maho yari yamuhishe. Urumva ko yasaga ko yari mukuru kuri twebwe, akaza rimwe na rimwe wenda aba yamuhaye uturyo duke nawe afite, akaba yavuga ati aba bana akanyonyomba akaza wenda akagira nk'akanaduha. Ubwo rero bahise batwirukankana, turambwira none se watugize, tubona na waragiye bose, abantu bose barimo baragenda, tugira Imana aradufasha, nabo bandi tururira, turagenda dusubira mu rugo. Tugeze mu rugo
tugeze mu nzira nyine twaciye kuri rwa rugo twari turiyo tubona nta n'inyoni itamba nta muntu n'umwe uhari dukubitana n'umugabo wari uhari ufite ikintu cy'ubuhiri dutangira kumutakambira n'ubwa mbere mu buzima bwanjye nari mbonye ubuhiri ntago nari inzu bwari bwo dutangira kumutakambira n'utwice ati nta kintu mbatwara mwabana mwe amaraso yanyu ntabwo yangiraho ati mu gihe se ahubwo mu gihe tutugiye mu rugo mwijyayo mu rugo se murajya gukora iki aratubuza ariko tubona ari kwirukira nawe nyine abantu babaga bari bize bashaka ibintu byabo kugira ngo biruke tuba tugiye mu rugo tugeze mu rugo dusanga ibintu byo mu rugo byose biri hanze baramenaguye ibintu byose nta n'inyoni itamba nta muntu n'umwe wari uri muri iyo quartier nta muntu n'umwe wari urimo tubura uko tubigenza ariko twibuka kuri ya mugabo atubwiye ati mwabana mwo kugenda ni mumanuke ku muhanda tuhita tuvuga reka dukomeze turamanuka tugeze ku muhanda koko tubona hari abantu benshi cyane benshi hari ikivunge cy'abantu abantu bagenda mu nzira turakurikirana turakurikira tugira imana tubona umugabo twari duturanye yarakira umusore aramusaba mukuru wanjye ati ndakwinginze utubabarire ntudusike ntabwo tuzi aho mama ari nta bantu tuzi aho bagiye papa baramwishe byo turabizi ntabwo twamubonye ariko turabizi ko bamwishe tubabarire tuzajyane nawe ati se ubundi abantu bari kujya ati bari guhunga aravuga ati utubabarire basi ngewe uzandeke natetera ariko udufatire madudu ako karumuna kanjye gato niko kitwaga kari karayishwe n'inzara kaburaga kari karabujije mukuru wanjye amahoro ati tubabarire abari kuzadutwarira twebwe tuziyaranja aravuga ati ntabwo ndi bubasige muhumure turakomezanya tugeze Nyabugogo mama wanjye yajeje kudufata kugira ngo aze aho twari turi kuko nawe yarabonye aho uwo mugabo undi wari waraduhishe w'intera hamwe yaje yirukanka avuga ati abantu bafata inkotanyi zidukozeho zitugezeho arambwira ati ko sedise mama yayishyizemo ko ari ya strategy hari ikintu bavuze kuko n'ubundi nawe bari bamwirukanye banamubwiye ko nta bana we bari buze ari wo munsi twari tugomba kumuma mu rugo bakatwica ati se mugiye kutwica mu gitondo mutaduhaye n'akanya ngo mbanze mure n'abana banjye mutwice twamaze kubona ati ntago tuje kubica inkotanyi zirahageze mama manuka yirukanka ariko atazi yumva kuri yamubeshya azashaka kuza kudufata ageze mu nzira ahura n'umuntu ati hari umuntu ugiye kuri kujya opoze y'abandi byari bibujijwe ntabwo byari byiza ko umuntu agenda aho abandi batari ati nuko ngiye gufata abana banjye babaga kwa muzungu amurangiye ati nababonye birukanka ariko ni kwa kuntu abantu bari confused ntabwo ari tweri yabonye yaradukonfonze mama ahita akurikiranye nyine agenda ubwo kugira ngo nihute uburyo twabonanye yageze Nyabugogo aravuga ati ntago nagenda nsize abana banjye babiri kuko twagendaga duca ku mirambo abantu bapfuye aravuga ati reka ngaruke ngende nitegereza neza muri bari abantu bari hariya ndabonamo abana banjye nimbona ko bahari ndakomeza ariko nimbona badahari nta kundi nyine ubwo aragaruka kubera kugaruka kwe twagize imana dukubitana nawe tuba tubonanye nabo dukomezanya urugendo yari Kigali cy'abantu benshi bavuye ku Muhima bavuye za Nyamirambo bavuye hano hatandukanye bakomeza inzira za Nyabarongo dukomezanya nabo gutyo og vi ble i det rommet i 3 dager og da var vi kjempesultne og så ble det tid for oss hun gamle dama sa at nå er det tid for egentlig for dere å gå videre mens vi tenkte om hvordan vi skal komme tilbake, for da tenkte jeg, ok, nå må vi egentlig bare dra hjem igjen og se hva som skjer. Så en av sønnen hennes kom løpende og så sier til, nå er Inhotanyi, der de frigjøringssoldatene som hadde kommet nær. Og han kom løpende og sa, nå må vi flykte, for nå kommer de Inhotanyi nær. Og det som da skjer at de egentlig løper hjem. Når de kommer hjem så var det ingen som var hjemme, så var det helt stille. Men de møtte flere folk som var på flukt. Og møtte en egentlig sånn stor, ja, så de kaller det sånn storebror, en mann i 20-25 åra. Og de ba han bare, kan du ta vare på oss, fordi vår pappa er død. Vår søsken, mamma vet ikke hvor hun er. Kan du være så snill ta vare på oss og beskytte oss?
Og da ble han tok seg disse 3 jentene. Og mammaen var jo helt desperat etter å finne døtrene sine. Historien kort, egentlig, så ble hun fortalt at jentene hadde egentlig gått fra hun gamle dama. Og de dro alle sammen fra et sted med en haug av folk. Og da på vei på flukt, og da var det masse lik på gata, så de bare hoppet over underveis. Ubwo kugira ngo byihutishe twahise tugenda abantu nyine bose bahunga tujya muri iriya nzira y'amajyepfo. Tugeze mu nzira hari musaza wa mama mutoya yaratuye muri izo nzira bita ku giti cy'inyoni, yaratuye ku muhanda. Mama aravuga ati nta kibazo, reka twigire kureba kwa Gatera. Tugezeyo mu rugo dusanga nawe ibintu bye biri hanze, yarakiri umusore atari Maria. Dusanga ibintu byose biri hanze, ibindi babitwaye, inzu irarangaye. Tuhita dukomeza twirukanga muri icyo kigare cy'abantu nyine. Twarakomeje turenganya Barongo. Ijoro rya mbere turara ku ishusho rya Bikira Mariya, ahantu bita ishusho rya Bikira Mariya mu cya kabiri. Ugiye kugera Igitarama, hari abantu benshi, turaharara. Ariko wa mugabo wahuye na musaza wanjye twe duturanye, twagezeho turahura, atubera nka mbese akajya dufasha. Aratubwira ngo turarama aho ngaho mu gitondo cya kare saa 10 za mu gitondo. Aratubwira ati muze tugende kuko aha muri iki gitondo bari gukora akantu. Tubyuka tugenda n'inzira ndende. Ijoro rya kabiri twaraye Kabgayi. Tugeze Kabgayi naho byari ibintu bikomeye cyane. Wenda hano hari abantu bafite abantu bapfiriye Kabgayi. Turarayo naho batangira guha abantu amashambre ngo kugira ngo babone uko baduha ibiryo. Twari dushonje cyane inzira yose. Mama wanjye we yari yarabyimbye amaguru, yaragiye gupfa kuko umusaza wanjye yari uruhinja, yaramwonse. Mbese murabiza wenda bari ababyeyi icyo gihe kubo uri konsa umwana nta kintu na kimwe ufite, yari yararembye. Abwira uwo mugabo ati ntabwo ahandi bwemere kuhava, reka twiyandikishe tujye mu barya. Dushaka ibyo kurya duha abana. Uwo mugabo aramubwira ati aha hantu ntabwo twahaguma kuko twe tubonye abantu benshi, kandi koko mu by'ukuri ibyo yadukoreye byari ibyo, kuko abantu twahahuriye abenshi barabishe. Na wa muhungu twari twihishanye wari inshuti y'uwo mukobwa bamwiciye hariya. Twagezeho turahura turanishima, ariko abantu benshi bapfiriye hariya. Yaradufashe muri icyo gitondo, bati iby'ibiryo ntacyo bivuze. We yapreferaga mu nzira kugenda dufatira amazi yo akaduha tukanywa. Hari aho yasanze umugore urimo arahinga afite inkari, aragenda yirukanka azana amata ku ngufu nyine amwaka n'ibintu aramuha, aragira bakarya akaturamira. Ariko avuga ati ibyo by'ibiryo mu byihore, tugende. Tuza kugenda tuvaho Kabgayi, cyakora tuza gutandukana. Ajya Igitwe, yari iwabo aho bita Igitwe. Twebwe abwira mama ati mugende, na mama atekereza gukomeza iwabo hari Masango. Twe tugeze ahantu hafi mu by'Imana, niyo nzira umuntu acajyamo, ariko mama agira ubwoba, abona umunzira nziza niyo gukomeza muri iyo nzira ya Butare. Hari ari kugenda abantu benshi bahungira Butare, Nyanza, abandi mbese gutyo. Iyo nzira niyo twakomeje. Kugira ngo mbigire bigufi, twaje kugera mu Ruhango. Tugeze mu Ruhango yibuka ko hari umuntu bari baziranye, aravuga ati reka mubaze. Yari umucuruzi ukomeye. Abajije niba bazi we dugira Imana, aravuga uwo muntu aratubwira ndamuzi, ariko we iwe ni kuri, ariko aha kuri inzu umugezi ni kwa murumuna we. Twinjiraho niho twabaye mu Ruhango. Byari bitarakomera uko murabizi ko byagendaga bisa nk'ibisimburana, hano birangira bisa nkaho bicururutse, ahandi bitangira. Tuhaba iminsi 2, tuhaba igihe twinjiyemo, tuhaba igihe gitoya. Ntago mbasha kwibuka neza igihe twahabereye, ariko byagezeho birakomera. Baraduhungisha, batujyana aho hitwaga mu Gataka, ni nko mu mujyi waho. Batuvanayo batujyana aho bita ku Musamo, tubayo bigakomera. Batujyana aho bita mu Kanswahili. N'abahari community y'Abayisilamu yagize neza, hishaga abantu. Baracukuye ikintu nyine bavanze, twese tuvanze, tujyamo twambara hijab, tubaho ngaho. Ntabwo navuga detail y'uburyo twaterwaga ko ni birebire, ariko niho twabashije kumara igihe gisa nkaho ari kinini. Tuza kuhava dukomeza inzira kuko byagezeho birakomera, hakajya hatera intera hamwe zitari ziriyo muri iyo quartier, ko bari bazi ko zo bishyize hamwe. Batangira kwica, dukomeza iyo nzira.
tuza kugeraho iwabo wa mama dusanga ho mu cyaro ho byabaga ari bibi, bari baratwitse bimeze nabi cyane. Yari mu gihe cya nyuma hafi mu kwa gatandatu kwari hafi kuhagera, tubaho ngaho abake basigaye barahishanya, tukajya turara ahantu hari uruzi, tukarara kuri urwo ruzi. Ntabwo twari tuzi nibwo twatangiye kwihisha mu masaka, mu kitutarya twararembye, twihisha mu masaka, twihisha mu ruzi, bakatwambutsa tukajya Gikongoro, bakatwambutsa uruzi. Aho hantu hegera hari imbibi za Gikongoro n'iza Kibuye, tukararayo, bakaza bakica abantu benshi, tukajya mu ntumbi bakatujyana ku ruzi. n'inshuro nyinshi twagiye tugarukira ku rupfu. Ntabwo najya muri detaye yabyo, ariko Imana yagendaga idufasha kubona iyo humiliation. Ubona mama wawe yinginga mumbanze mukurikiza abana banjye. Ntabwo twe tugisenga Imana ngo izadukize, twe dusaba Imana ntibitwicwe nabi, kuko urupfu rw'amasasu rwari rwararangiye, nta mbunda zicwaga. Twumvaga ahubwo iyo nkuru ya papa wacu ikidushe, twavuga ati ni byiza ko bamurashe, kuko twe twageze ku bikomeye. Ni byinshi ntabwo nabirondora. Ndabona umwanya ari mutoya kandi hagomba no gusemurwa, ariko aho ngaho nibwo bigeze ku munota wa nyuma nyine twagize umugisha, inkotanyi ziraza. Aho twabaga mu bihuru, ntabwo twabaga mu ngo bari barazisenya, hari harabaye habi cyane. Inkotanyi tukarara mu ntuza, twararwaye amagripe, dukorora, bakatubuza gukorora, nabo bakagenda buhoro buhoro, bagendaga binjiramo gake gake, ntabwo bahise binjiriramo. Aho ngaho nibwo twageze umugisha, rimwe baraza baradufata, tubona inkotanyi ziraza. Ati se aba bantu barokokeye hano gute? Ibi binyenzi, tukavuga ntabwo turi inyenzi, turi inkotanyi. Batubwira ko izo ari zo nkotanyi, dufata. Ariko ntabwo amaguru yaragikora, ntabwo twari twarapfuye pe, twe twararembye. Muri icyo gihe niho na murumuna wanjye yaguye, twari turaho tubona yapfuye, yari yarapfuye. Apfira aho ngaho. Wa wundi wasabaga mama ngo nitugira Imana tukarokoka ntituzongere kuba Abatutsi, ntabwo yagize amahirwe yo kurokoka. Ubwo n'abandi imiryango myinshi bakomeye aho ngaho, uburyo bayishe ntabwo najya muri detaye, abo twabonye amaso, uburyo twabonye uko babigenje. Ariko umugisha twaje kukira nyine, igihugu, inkotanyi ziza kuturokora, turaza baratuvuza. Mama twe twararembye, batujyana mu Igitwe, abahazi habaga amashuri, tubaho. Baragenda bavuza abantu. Mama we twe tuzi ko yarwaye nk'igituntu cyangwa isi, ntabwo twe tuzi icyo arwaye, bazi igihe kinini bavuga ati naho kugira ngo namwe muhapfire, ko abantu bari kuhapfira cyane, reka tubatware tubajyane mu Ruhango. Niho hafi hari nka centre bari barashyize ivuriro, inkotanyi zivura abantu. Aragenda baramuvura, turahaba igihe. Baza kuza kumenya ko Kigali nyine abantu batangiye kugaruka, baravuga ati badushakira imodoka. Rwa rugendo twagenze imyaka n'imyaka, njye ntabwo njya numva ko ari mezi 3. Ahantu twagenze tukata, tugenda tutabizi, tugenda n'amaguru, tugenda n'ibirenge. Twaje kuhagenda isaha imwe itanuzuye ngira ngo dusubire iwacu. Ja, på vei da til slutt så ble jeg egentlig møtte mamma hennes og de brødrene. Ja. Og da til slutt så søskene alle sammen traff mammaen, og da flykta de fra sted til sted til sted til sted til sted. Vi var kjempeslitne, kjempesultne. Tenk at jeg hadde en bror på noen måneder som mamma ammet. Tenk å amme et barn uten å ha spist over flere dager. Det hadde ingenting å gi. Vi flykta, vi ble hentet. Flere ganger så kom Hutuene inn til Rahamge. Flere ganger prøvde å drepe oss på en mirakuløs måte. Gud beskytter oss. Vi dro fra sted til sted, gjemte oss. Vi sov ikke inne, vi sov ute.
inn i naturen, egentlig. Beina våre var hovne, vi var egentlig døde. Til slutt så en av søskene mine, hun som hadde bedt mammaen sin, kan vi slutte å være tutsier en dag når dette alt var ferdig? Hun fikk muligheten til å leve etterpå, fordi hun døde underveis av det livet de levde, egentlig. Til slutt, historie kort, så møter vi en Hotanyi som egentlig kom og redda oss. Og til slutt så dro vi tilbake til Rwanda, men jeg kunne ikke tenke at 3 måneders reise fra Kigali til der vi Inhotanyi møtte oss, der vi gikk fra sted til sted i 3 måneder. Det var bare en reise på 1 time med bil. Det var helt uvirkelig for meg. Ubwo twagarutse mu rugo turashima Imana n'Inkotanyi ko zadufashije tukabaho, ariko ntabwo byari byoroshye. Byabaye none nibyo byari bikomeye kwinjira ahantu wabaga, hahandi wari uri icyumba wabagamo. Twamaze igihe kinini dufite iyo trauma yuko wenda bigiye kugaruka. Twari twarakuze mu mutwe cyane, dufite ubwenge buteye ubwoba, ariko dufite umunezero yuko twebwe ntabwo twari tuzi ko uko bigomba kurangira. Twumvaga Inkotanyi zirateye igihugu cyacu, nabivugira ko turi muri teme ya unite na ubumwe. Muri iki gihe twari twishimye tuzi ngo okay, natwe noneho tugiye kujya duhisha abahutu, hagiye kuba intambara, hagiye kuba genocide yindi, abatutsi bica abahutu, natwe duhisha batugiriye neza, twe kuba mu nzu twihishe, tujye dusohoka tube free. Uwo musaza wanjye yaresise abwira mama ati ngomba kujya mu Nkotanyi nkarasa nkica abahutu bose nkabamara, ariko ikintu dushima Imana nuko tubana nabo. Imana yadufashe n'igihugu cyacu tukiga kubabarira, tukiga kubana nabo, tukiga kubagirira neza, tukaba turiho, tukaba twara igihugu cyacu kikaduha amahirwe, tukiga bakaturihira tudafite uburyo, ariko tukabasha kwiga tukaminuza, tukiga za kaminuza, tukaba abantu bakomeye, tugakunda, ntitugire urwango muri twebwe nk'urwo twabonye mu gihe gito cyane, ariko rukuzura imitima yacu. Ariko Imana ikadufasha, ubu twarababariye, nubwo tukuma dutegereje se bizaba ryari mama, ariko ibyo ni ibiki bizaba, nose ntiyagiye dutegereje twumva nyuma y'icyumweru bizaba, nyuma y'icyumweru. Tuba muri ubwo buzima bwo kuba imfubyi, bwo kutamenya sogokuru wawe, bwo kutagira ba onkle bawe, no kutagira no kubamenya ngo ujye kubashyingura. Ni benshi abakuru ba papa abari bose abari mu Rwanda, ntawe tuzi aho bashyinguye, ntawe tuzi uko byagenze, tugahora twicaye dutegereje. Wabona tugize miracle umuntu akaza, wabona ejo azaza, tukumva hari abandi bahuye, tukavuga turiya nabo bazaza. Ubwo buzima n'ubwo buzima umuntu yagiye abamo, ariko kugeza n'uyu munsi haribaza ko hari nk'abantu hano mwese ugitekereza ukavuga uti buriya kanaka wabona wenda hanaha wabona azagaruka, ariko ni ibintu bikomeye nyine, ntabwo ari ibintu bipfa kwita bishira ako kanya, ni ibintu umuntu abana nabyo ubuzima bwe bwose, ariko byibura ko twaragize ayo mahirwe tukarokoka, hakagira urokoka mu muryango ari umwe, umuryango ntuzime, turabishimira Imana. Jeg glemte å si i stad før hun sa det hun sa, var jo ting var så ille at det var ingen som ble drept lenger med våpen, med våpen, med pistol eller vanlig våpen. At det var så ille at de bare ba til Gud. Det var ikke å be til Gud om å overleve, men deres bønn var å dø en verdig død. Det var, alt hopp var egentlig borte. Men etter hvert så kom Inhotanyi, de redda de flyttet tilbake til hjemmebyen sin. Og vi trodde en periode at nå kanskje blir det en nytt folkemord hvor tutsiene skal drepe hutuene, og da kan vi gjemme hutuene som gjorde godt mot oss. Men jeg er så glad at det ikke er det som skjedde. Jeg er så glad at vi har lært å tilgi.
Vi har lært å leve med dem. Vi har lært å være et land som bygger seg selv opp. Et land som fremmer å leve i enhet og bygge håp og framtid. Og for oss har det vært en kjempeviktig del av å leve med den tankesettet at det er håp, og vi kan bygges opp. Hva var det siste? Ja. Nsoza nkuko nari mvuze ko nshima Imana yaturinze, nkashima inkotanyi zaturokoye zikatuvana ahantu habi, nkashimira igihugu cyacu uburyo cyatubaye hafi, tukiga tukabaho neza. Ubu turi abantu bakomeye, ubu turi abantu bakomeye twese. Utwo twana twari duto twarakuze, twarize, twarabyaye. Ibyo bintu twari dufite mu mutwe byo kumva nyine ko twabaye discrimine, natwe tugomba kugira aho turiho uko byagenze kose. Umubyeyi wacu Imana ikamushoboza agakora, akaturera, akarera n'izindi mfubyi akazitaho, twese ntawe atwaye inda. Nibyo bifuzaga, kuko murabizi umuryango nyarwanda ugizwe n'umubyeyi w'umugabo, abana b'abagore bumva ko bagomba guseba, bagatwara inda, ntibige, bakigira ibirara. Ntabwo twabaye byo, ntabwo twiyandaritse, ntabwo twabaye ibirara, twarakomeye, twabaye bazima, twarize, turi ababyeyi. Icyo ni ikintu gikomeye. Numva ko nuri hano hari abasigaye heru twagiye tuba responsable tukiri batoya, ukumva ko ugomba kubera responsable undi mwana utarasigaranye na mama we, ukumva ufite uwo mutwaro. Tubincakura turi bato, dukura imburagihe, ukumva ko ugomba kujya utwara ibyangombwa byawe. Najyaga ku ishuri ntwaye ibyanjye, ntwaye n'iby'abandi bana baba mu maorphelinat, bafite aho baba ukumva ko ni ikintu ugomba gukora kuko bo ntayo mahirwe bagize. Rero abenshi muri bo ndashimana ko n'abadamu, abandi n'abagabo bakomeye, nubwo batasigaranye na kamwe ariko bakaba ari bazima. Ndumva aricyo nababwira, mukomere, turiho kandi tuzabaho neza. Murakoze. Å leve et folkemord var et utfordrende liv, fordi vi levde uten å vite hvem egentlig som overlevde. Har familiemedlemmene, lever de nå? Skal de bare dukke opp? Er de blitt drept? Kan vi egentlig finne et sted for dem å begrave de? Fortsatt 29 år etter det, kanskje det er noen som håper på at de kanskje dukker opp. Men det jeg er så takknemlig for at vi har overlevd. Vi er her i dag. Vi har bygd en framtid. Vi har gått på skole, vi har bygd familie, vi har fått egne barn. Vi har tatt vare på de overlevende, vi har tatt vare på foreldreløse. I dag kan vi si at det beste ligger foran, og vi har bygd oss opp. Og for det er jeg takknemlig for Inhotanyi, jeg er takknemlig for det livet vi har fått. Vi lever, og vi kommer til å leve. Og jeg vil oppmuntre alle sammen til å være sterke etter at dere har opplevd og levd gjennom folkemord. Tusen takk. Arakoze cyane. Eliza arakoze kudusangiza ubuhamya uko wagiye ubaho. Ni benshi babufite. Ni ngombwa ko umuntu azajya agira courage yo kubuvuga. Ntabwo biba byoroshye kuko ni byinshi, ariko turamushimira cyane. Turagushimira, atuye mu rude, yemeye arategaraza abana na community yacu. Turagushimiye cyane kandi uri intwari, kandi urangije uha icyizere n'abato, uha n'icyizere n'abarokotse ko ubuzima bukomeza, kandi tugomba gushimira n'abaturokoye no gushimira igihugu cyacu gikomeze gutuma abantu biyunga bakegeranya nyuma y'ibibi byabayeho. Twatinze gato ariko ndagira ngo turangize duha ijambo umukuru w'umuryango
urukundo mbere y'uko aha ikaze Madame Ambasaderi kugira ngo adusozereze umuhango. Nyuma turakora turaza kwiyakira nyuma y'ijambo Ambasaderi amaze kuvuga. Madame Chantal uyoboye umuryango urukundo ariwe wateguye iki gikorwa, nagira ngo mwigire imbere muze mutugezeho ijambo ry'uyu munsi, kandi tunabashimira uburyo mwateguye kino gikorwa. Nkaba ngira ngo mwigire imbere hanyuma mutugezeho ijambo ry'uyu munsi ryanyu mbere y'uko muha ijambo umukuru umushyitsi mukuru. Urakoze Fideli, ariko mbere na mbere reka mbwire Edisa ngo komera. Utugejejeho ubuhamya bukomeye, utugejejeho ubuhamya butuma umuntu wese wabaye muri Genocide yakorewe Abatutsi asubira inyuma akibuka urugendo rukomeye. Kuba wagize ubutwari ukaduha ubwo buhamya bwawe, komera, ntibizongera kubaho ukundi. Reka nisegure imbere yuko ntangira ijambo ku bavandimwe duhuje ururimi. Amasaha yatujyanye, ngiye kugerageza kuvuga mu Cyongereza, ijambo ry'Ikinyarwanda ndaribagezaho ku rubuga duhuriraho rwo kwibuka kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Murakoze, nizere yuko mubinyemerera. Excellency Ambassador of Rwanda of the Nordic countries, Dr. Diane Gashumba, politician from Christian Democrats Party, KORF, dear friends from different countries that have joined us in this 29th commemoration of genocide against Tutsi in Rwanda, dear brothers and sisters, survivors of genocide against Tutsi, gathered here, and distinguished guests. We are gathered here today for the 29th commemoration of genocide against Tutsi in Rwanda. 29 years in a person's life is wrong. But for us, Rwandans that have survived genocide, it seems like yesterday. The impact has been overwhelming that even surviving requires courage. At the same time, many things has changed. Some survivors has passed their life due to the various reasons, including deep psychological and physical trauma. Some have continued to thrive with a different degree of coping. Despite all challenges, survivors of genocide have demonstrated a strong determination to defy the fatal destiny. My message to genocide survivors gathered here in the way is to tell them, hore, stay strong. You are brave. You have proven to the killers that not only they have failed in their evil plans to exterminate us, but also we turned into resilient and dignified people that contribute greatly to humanity, to unify and rebuild our country. People may wonder why each year we hold the commemoration of genocide against Tutsi, commonly known as Kwibuka. We remember to keep memory, to pay tribute to victims and support survivors. Kwibuka, or remember, is an obligation. It is a must, a debit toward those who didn't get
a chance to survive. While we miss greatly our loved ones all the time, this period of the year dedicated to Kwibuka allows us to take time, put aside our daily duties, remember the good but short life we shared with them. It is time to remember their names, because with memories get erased. We remember to tell a story that victim can't tell. Cherish the short time we live together. It is also a moment we look around and check on survivors in need, especially elderly, those living with disability. We remember to fight genocide denial and ideology. In their plans, it was to hide their shame. Most killers are dead, and their accomplices started right after the genocide against Tutsi to deny that genocide took place. They tried to hide their shame behind theories of double genocide. At the time, they play with the numbers of victims and they argue that it was not planned. Kwibuka exposes all those evil plans that are hatched to make it forgotten and therefore clean them from any wrongdoing. We will always remember them, that they have done the worst crime against humanity. We will always remember. We remember to make sure that justice is done. The word being it as it is, if no one reminds it, it forgets, and as well as all know, justice for weakest gets often sacrificed. We are from a poor country, we are a minority. They are bigger interests for the most powerful than bringing justice for genocide against Tutsi. You will see many countries like UK, France, denying Gacaca judgment, refuse to try those criminals with their own laws, and refuse to send them back to Rwanda to be tried or serve their sentences. When we remember, we always remind such countries of their obligation to the 1949 Convention of the Prevention Against Punishment of the Crime of Genocide that they have signed. We remember to keep our determination alive, that life should go on, that our country will prevail, that future generation will live in peace. During Kwibuka, we keep the flame alive, both to enlighten a better future for survivors and our country, Rwanda, and we make sure that we as people are alive and deserve respect. We make sure that not only victims are forgotten, but also that survivors are listened to. When I look around and see how many friends from different countries that have come to be with us in this Kwibuka 29 commemoration of genocide against Tutsi, I feel strength. Thank you for your support. Genocide is a crime against humanity. We should all stand together to make that genocide never again is a reality. My appreciation goes to our friends from Norway, Burundi, Belgium, Tanzania, DRC, Ethiopia, Ghana, and more others that are here to be with us today. Your support is priceless.
I would like to thank again the brave survivor, Edisa, for her testimony. A 7-year-old child going through what she told us. You are brave. We stand by you. We stand to fight that genocide will not happen again. To all survivors, I would like to say, stay strong. Your existence is our strength. Thank you, our children born after genocide, for your tribute for victims of genocide against Tutsi and your message of support to survivors of genocide. Dear children, you are our light of hope. They wanted to bury us. They didn't know that we are seed, as you said. Mukure mujejuru bana bacu, you will never see genocide again. That will be our motto. Thank you to Rwandans in Norway for their support, their yearly commemoration of genocide against Tutsi. Especially, I thank Urukundo organization that have prioritized Kwibuka and keeping the survivors' memory at their main priority. A special thanks to RPF that rescued us, to youth men and women that sacrificed their youth and saved us. We are grateful to the leadership of our country, Rwanda, that has always comforted us, pass laws, and prevent genocide, and punish its ideology. Our country has changed for good and forever. Thank you for Norway that has warmly welcomed us. We needed it. Thank you, our Rwandan ambassador, to the Nordic countries with residence in Stockholm, that is here today, as he was here last year too. Thank you for supporting us. Your support is tireless. Let me take this opportunity too to welcome you for the message of today. Thank you, everyone. Thank you, Chantal. Good evening, everyone. Bivuge mu Kinyarwanda aribyo bibunyohereye cyane. Ndifuza gushima buri wese waje aha ngaha kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Ndashima cyane umuryango Urukundo kuko
n'izina ryanyu rigaragaza icyo mwahisemo ahangaha muri iki gihugu. Shimira abari muri uwo muryango, ariko shimira nanone n'abantu bateraniye aha bose batari wenda mu muryango w'urukundo, kuko kuba mwahisemo kuza kwicara aha aya masaha, cyane cyane abatari abanyarwanda, ni ikimenyetso gikomeye ko mwumva agaciro k'iki gikorwa. Kumva Edith avuga ntabwo byoroshye. She talked about a very long journey, a tough journey. She talked about a journey from Kigali to Ruhango to Gitwe. I was following her testimony, and I was imagining kids of 3 years. And this distance, it's for those who don't know about this area, it's a 3 hours driving distance. I was imagining a mother with small kids, 5 years, 7 years, walking day and night, with no hope, with no destination, with nothing. She didn't go into details, but the trip itself, the journey itself, it's unbelievable. And her last message was a message of love. She said something that really touched me. She said that they were hoping, she didn't say they were hoping that after the genocide, they would revenge. She didn't say so. She just said they were hoping they would play the other role. They would be hiding Hutus. That's what she said. And to me, that is a message of love. It shows that Edisa was raised in a special family, in a family of love, in a family where she had affection. And for some Rwandan, for some survivors of the genocide against the Tutsi, they were hoping they would revenge. And for a human being, I think it's understandable. If you lose your whole family, Muhigana presented the figures, 1,047,017 people killed in a period of 100 days. It means 7 people killed every minute. Imagine 7 people killed every minute. For those who know the Amahoro Stadium in Kigali, it's this stadium times 40, full of people killed. So for these people, for the survivors to come back and find that your family is exterminated, the first thought is to revenge. But we didn't revenge. Not because some didn't want to or didn't have the means to do so, but because we're taught not to revenge. And some of these survivors were also thinking they would come and take over properties from those who fled the country, from the killers, but it didn't happen because the RPF taught us not to do so, and they stopped us from doing so. And this is the leadership of the country we have today. They taught us to forgive, which is unbelievable. How can you forgive someone who killed your mother, your dad, your siblings, your cousins? We have people who don't have
who will never know what it is to be raised in a family, who will never feel the warmth of a grandparent, and you teach them to forgive, and they accept, and they forgive. So the message we got from RPF is a message of one nation, inclusiveness, equality, no discrimination, justice, and forgiveness. And the toughest message we got from our president, and a consistent one, and a message that is not liked by many, is accountability. When you hear speeches or all these messages on YouTube from people, from these genocide perpetrators, most of them hiding in these countries where we are, in these Western countries, when you hear them talking, all they say about is people who are in jail, people who face justice, people who want to come back and take over the power. They don't preach justice, they don't preach peace, they don't preach love. They just preach violence, discrimination, taking over the power. And most of them are outside the country, spending time on YouTube and social media because they fled justice. They are here, and we have some of our friends gathered here whom I want to thank deeply. Caroline, we want to thank you very deeply. Michael, we want to thank you very deeply. I know there are friends of Leontine. They always come to support us. They are sitting with her. Having you here, not only by your physical presence, but also telling the truth, telling the true narrative of Rwanda, the Rwanda that was rebuilt, a country that is developing well. It's priceless, as Chantal has said. So my message to our youth and to all these adolescents who were lucky enough to be raised in a country that was rebuilt, in a new Rwanda, a Rwanda that doesn't discriminate, a Rwanda that treats everyone equally, a Rwanda that is caring about its people before everything else. I will not be long because we heard their own messages. There is one young boy who said that he was raised in a family of survivors of the genocide against the Tutsi, but all he hears from his parent is about love. That is the message. Let's preach love. Let's stay together. Let's unite. Let's commit to never again. And for us, it's not just about speeches. It's not just politics. Never again is deep and very meaningful to every wise Rwandan, reasonable Rwandan. We cannot take this for granted. And it's not up to our president, it's not up to the government, it's not up to politicians, it's up to all of us. If we really mean it, if we really remember what happened in our country and don't wish this to happen again, we have to work hard. We have to work hard for our country. We have to unite. We have to teach our kids about our culture. We have to always, always keep this country close to our heart. And we need to preach tolerance because we have differences. We'll always have differences. We cannot think the same. We cannot have the same characters. We are different by nature.
We are Rwandans, but everybody, even your siblings, you are different from your sister, you are different from your dad. You have something in common, but tolerance is key. And we just have one country. We don't have two Rwandan. We'll always have one country, so we need to protect this brand. And it's our responsibility. It is our shared responsibility. I will not touch base on what is happening globally. We face this crisis. We live in a selfish world, but we need to play our role. During the pandemic, we've seen everybody united. Western countries, South, North, because we're all touched and concerned by the pandemic. But when it comes to people dying in DRC, when it comes to people discriminated in one part of the world, our selfishness comes back. But what I want to tell all Rwandans gathered here is that we really need to protect our brand. We need to unite. We need to renew. I will not tell you to remember, because I know you all remember every day, every single second. I was talking to the ambassador of Belgium. He was telling me it's really difficult to talk about Rwanda or to think about Rwanda without reflecting or relating to the genocide. It's sad, but it is our past, it is our present, it's part of us forever. It's a sad reality, but we need to live with this reality. And I wish everybody to live with this reality in a very resilient manner, in a very strong manner, and to be able to transmit this courage, this love, this patriotism to our kids. Once again, thank you to the Rwandan community in Norway. Thanks to Urukundo Association. I cover 5 countries, but it's always tougher for me to come and talk during this commemoration here, because I feel love in this room. I really feel it. Thank you. Arakoze ambassador. Ntacyo nakongera kuvuga. Message atanze niyo urukundo na tolerance no koroherana, kuko nibyo birimo biranga igihugu cyacu. Nyuma yuko ibi byose byabaye, turiho ariko tubana n'abandi, kandi tugomba no kwihanganira kubana nabo. Biragoye rero muri iki gihe. Nyakubahwa Madame Ambassadeur, murakoze cyane ko mudusanzwe mudutabara, nubwo biri mu nshingano zanyu, ariko buri gihe udutera inkunga, nk'uko Madame Presidente w'Urukundo nawe dushimira cyane imbaraga ashyira muri iki gikorwa n'umuryango Urukundo, bikaba bituma abanyarwanda n'inshuti zacu duterana buri mwaka twibuka abacu. Biba birebire, ariko mujye mubyihanganira, kuko ubundi byagombye no kumara iminsi 2 abenshi bavuga ibyababayeho. Turashimira mwese rero mwashoboye kwihangana gukomezanya natwe kugira ngo twongere twibuke, ariko dufite n'icyizere nk'uko za témoignage zanyuza ari z'abana bacu, ari inyigisho Felix ya presence nziza cyane icukumbuye, yerekana muri make, kuko ntabwo ari byinshi, nta gihe kirekire, yerekana uburyo Abatutsi bakorewe Genocide muri 1994. Ni twebwe rero abari hano muri Norway, aho tuba hano, ko dukomeza gusigasira abahagaritse Genocide, tugendera mu nyigisho baduha, duhamagarira n'abandi kuza kudutabara
twizera ko umwaka utaha tuzaba turi benshi kurushaho, duhamagara n'abandi yenda batanabyemera nk'uko ambasada yavuze, abareba kuri za YouTube birirwa bakwirakwiza cyangwa se bapfobya ibyabaye kugira ngo dukomeze dufatanye. Ntabwo rero iki kintu ni igikorwa gikomeye, ni inkunga buri wese yagombye kugira, ari inshuti ari natwe ubwacu. Murakoze rero, muri aka kanya twagira ngo mwihangane dusangire. Mukuru umuryango w'urukundo woroganije uburyo dusangira hamwe, nkaba mbasaba ko twabikora mu mutuzo kugira ngo dukomeze twibuke. Turahera rero hano ahari Madame Ambasaderi na Perezida wa Rwanda Community Peter, hanyuma aya meza narangiza hakurikiraho aya, ariko tugende tubigira buke bukeye. Ariko hari abenshi bagiye batubaza bashaka gutera inkunga umuryango cyane cyane kuri iki gikorwa. Nagira ngo nsabe Vice President Nduwayo atwohereze VIPs, hanyuma aze kandi agenda n'icyo adusobanuriraho. Nkaba mboneyeho rero umwanya wo kubashimira abadufashije ari mu gutegura, abadufashije muri buri gikorwa cyo gutegura umunsi nk'uyu ukomeye, kandi namwe mwese murakoze. Tukabasaba rero ko uyu mwanya ari kugira ngo dusangire, ariko mureke abashyitsi babanze, hanyuma tugenda dukurikiza tubagenda tubereka aba protocole bari abana bagenda babereka. Murakoze. Urakoze Fideli. Reka mbivuge mu Cyongereza kugira ngo twihute. We are going to have some refreshments, and I just want to thank again the organizers who have been very, very helpful. Reka dutoze gatoya turarangira, reka dusoze. I was saying that I want to thank everyone who has been helpful in organizing this ceremony. As Fidel was saying, there's some people, very many people who were willing to help us, but who didn't get a chance to participate. And that's why we got an idea that if someone wants to give a helping hand, we formed this VIPS number, because to help and give relief to those who organized the ceremony. It's something that is very, very expensive, but we thank them that they really managed to organize such a thing. So this is the VIPS number. If anyone wishes to give any support, that's the number that you can use. And lastly, I want to thank our crew here. I want to thank our crew, the DJ and the camera crew, who did a lot of work to have these images, because those who are not here, they managed to follow our ceremony live on YouTube. So a very big thank you to our camera crew for this magnificent work. So thank you very much, and continue to have some conversations around us and to continue to know each other. Murakoze cyane, reka dukomeze kuganira no gusabana, kandi mwakoze cyane kuza kudusura, kufatanya natwe, kandi mwakoze cyane namwe mwagize uruhare mu byabaye byose hano. Imana ibaho umugisha.
atabasha no kuvuga kuko we yahageze bamaze kumutema yahageze ari kumwe n'utwana twe tune iyo wababonaga bahari nkurikirane yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga we yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga yarafite imbaraga nke maze ariyicarira akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa uwo mubyeyi abasaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye aratakamba basaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko ati mbere yuko munyica reka ngira icyo mbasaba ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro kunyica ni munyice ariko mundekera abana niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana uko bakubitaga uwo mubyeyi abana be nabo barabibonaga akana ke kabucura karamuhamagaye akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye
katari kose mama ubu turaziriki nibongera kugukubita ndabarega kuri papa nibongera kugukubita ndabarega kuri papa iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana nawe se nkundira nkubaze wowe wacitse kwicumu abawe mujya gutandukana mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye cyagihe babirukankana musezeranaho mbese mwavuganye ngwiki umwana wawe mujya gutandukana cyagihe hajya kugenda mwavuganye ngwiki umufasha wawe mujya gutandukana agusezeraho we mwavuganye ngwiki ababyeyi bawe mujya gutandukana ababyeyi bawe mwavuganye ngwiki iryo jambo rya nyuma bakubwiye ryurizirikana kiriya ni igihango iryo jambo wawe yakubwiye cyagihe ajya kugenda ryuriziheza igihango dufitanye n'inkotanyi naje gusanga yatabiza amarere ubuzima ubu buba bwarazimye muri jenoside yakorewe abatutsi ibyo kubaho twabyumvaga nk'inzozi ndagusabye usubiza amaso inyuma wibuke cya gihe aho inkotanyi zagusanze inkotanyi nge nasanze ari ubuzima inkotanyi nge nasanze ari ukubaho izamarere zirikana aho mwadukuye inyiturano yanyu nk'ubu yabiye inkotanyi nge nasanze ari ubuzima inkotanyi nge nasanze ari ukubaho izamarere zirikana aho mwadukuye inyiturano yanyu nk'ubu yabiye byibuke aho wari uri mu rufunzo muri ya sayo yuzuyemo imisundwe baguhigisha imbwa n'amahiri ugiye kubona inkotanyi ziraje ndakwibutsa cyagihe uri ku cyobo cyagihe umaze kwicukurira imihoro yari kuri ku mutwe ugiye kubona inkotanyi ziraje ibuka cyagihe wowe aho zagusanze abo mwari muri kumwe bose bamaze kwicwa zagusanze mu mivu y'amaraso zikomora bya bikomere
zirikana ijambo rya mbere bakubwiye, barakubwiye ngo humura ntugipfuye, ndagusabye ujye uzirikana icyo gihango ufitanye n'inkotanyi. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima, inkotanyi nge nasanze ari ukubaho, izamarere zirikana aho mwadukuye, inyiturano yanyu nk'ubu yabiyihe. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima, inkotanyi nge nasanze ari ukubaho, izamarere zirikana aho mwadukuye, inyiturano yanyu nk'ubu yabiyihe. Kwibuka b'abasore n'inkumi, abasore n'inkumi b'inkotanyi, hari abarashwe bahagati y'abana, abandi baraswa bahetse inkomere. Ibyo byose babikoreraga urukundo, nta kindi gihembo bari bategereje. Umvira nawe kwitanga birenze, ukageza aho utanga ubuzima bwawe. Tekereza bagusabye ikiguzi, uretse ko mbizi ko ibyo batabikora, wumva ubuzima bwawe wabugura iki? Baramutse bagusabye icyo kiguzi. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima, inkotanyi nge nasanze ari ukubaho, izamarere zirikana aho mwadukuye, inyiturano yanyu nk'ubu yabiyihe. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima.
kwibagirwa kirenga Kayumba na Rusagara Gasasira Gakwana Rugambwa Gisagara Mubirigi Azariya na Rugema abo bose bagiye tukibakeneye wari izingiro ry'ubwiza Nyanza ya Butare warashavuye twaje kunamira abawe b'inzirakarengane amashusho ntasiba amakuru umutima nubwo yogaga mw'imirambo icyuzi cyagirwa gitinze izirakarengane zimuronga kizira cyari imitwe mwima namushira kiyambika irungu gasero pesa b'inkindi gusuma n'umukobwa gahinda bireza unyengangwa tanazi nakabo unyanyindi we n'amakuza twibuka kabanda na Silvestre nakagambirwa na Tarisisi twibuka Karemera na Ntamwete Kayigiwe na Ngarambe Mazimpaka na Hunyure Gatera Enoki na Fatikaramu Matiyasi Nyakagurube wibagirwa ni ugucumura wari izingiro ry'ubwiza Nyanza ya Butare warashavuye twaje kunamira abawe b'inzirakarengane gacuka rubikaga imvura yeza musasama n'uburiri bwayo nacumuye mwaziraga iki uhekurwa n'inkoramano rwari icuma yacu itagiraga ibicumuro byibutse kibinja yiciwe n'uruhinja nyamiyaga kaga kibasiye ubwiza ariko mwazize iki mbe Nyanza ya Butare Rwabuyumbu na Ntabugura Kabera we na Munyagasheke twibuka Sangara na Sasita na Nzabamwita we na Musoni twibuke Gatera Muyeye na Kanamugire Gregwari na Mudacumura Kayitankore na Rubirigita Rwabuyonza Ruhamiriza Gasheruka na Kazuru abo bose barabibuka wari izingiro ry'ubwiza Nyanza ya Butare warashavuye twaje kunamira abawe b'inzirakarengane Kavumu kavuga gahimpundu mwendo
muvandimwe icara unyumve, wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bahashiraga. Ibuka. Ubu mfite ubwoba, mfite igihunga, impamvu yabyo ndayikubwira. Nuko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye, maze bikazavamo kwibagirwa. Ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. ureba gatsata umva nkumbuye ya minsi yashize, umva nkumbuye kera bya gihe tuhaza tukahasanga imiryango, umva nkumbuye rwa rukundo na rwa rugwiro rw'aba babyeyi bacu, abana b'ibisekeramanzi, abasore n'inkumi bamwe urungano rwacu. Nakwibuka urupfu mwishwe, nakwibuka mutemagurwa, gatsata yose yuzuye amaraso y'ababyeyi bacu n'abavandimwe. Gatsata duhora twibuka imfura zawe, iteka tuzirikana rwa rupfu abacu bishwe, bishwe nabi muzira akarengane, kandi mwamfura mwe ntawe mwahemukiye. Tuzahora tubasubiza icyubahiro, tunababwire ko tukibakunda. Yamashami mwasize yarashibutse, nimuzazima kuko twebwe turiho. Iteka ryose iyo ndi mu Gatsata nibuka ya miryango yacu imwe yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ba babyeyi twajyaga dusanga bakatwakirana ubwuzu n'urugwiro rwinshi, ba bavandimwe bacu twasangagayo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, za mfura zarishwe, bishwe nabi bicwa n'abaturanyi, ba baturanyi gito, bamwe mwakamiye, abo mwagaburiye, ba bandi mwagiriye neza, inabi yarabarenze babitura kubica. Turibuka Abatutsi bari batuye Kingasire, turakwibuka Muzese Uziga n'umuryango wawe mugari, turakwibuka Bugingo Karisite n'umuryango wawe, tukwibuke Munyamfuruta Ridasi n'umuryango wawe, Rwakayiro Stanislas n'umuryango wawe, turakwibuka Rukwaya Egide, Kandekwe Leonidas n'umuryango we, turakwibuka nawe Munana Filipo, tukwibuka Habimana Jean Bosco n'abana bawe, turakwibuka Rutayisire Deo n'umwana wawe Mugwaneza Flora, turibuka
turakwibuka niyo yita muri se mwajyanye Imana ibahiruka ridashira turakwibuka Karangwa Ndereya Murengezi Frederico n'umuryango we na Rutaremara Jean Dora kuri wapfanye na murumuna we Rwanda mwese duhora tubibuka turakwibuka nawe Murangwa Emmanuel n'umuryango wawe turibuka Mateyarias wakoraga muri BNL n'umuryango we turakwibuka Karangwa Theodori turakwibuka Munyarupangu Fidele n'umuryango wawe Manase na Petero n'imiryango yabo Agira neza Nihana Jerive n'umwana we turakwibuka Karinda n'umufasha wawe twibuka yuko umuryango wanyu wazima turakwibuka nawe Kanyarufu Imana iguhiruka ridashira turakwibuka Focus Kayihura wishwe nabi nyuma yo kwicwa ugakoreshwa bariyeri turakwibuka we n'umufasha wawe n'umwana Imana ibahiruka ridashira turakwibuka Nyarwaya Bosco twibuke Seromba n'umuryango we mugari turakwibuka Françoise Mukamurora n'umwana wawe Gatera Jean Baptiste Ndabukira Alfred na Murikiye André turakwibuka Habiyakare Yosefu twibuka Cogoze Emmanuel n'umuryango we wose wazimye twibuke Kamuzinzi n'umuryango we Christophe n'umufasha we Maria twibuka urupfu wapfuye rw'agashira Imana ibahiruka ridashira cyagiye muri jenoside yakorewe Abatutsi zamfura zo mu Gatsata ndabizi ko nazo zishwe by'ubuso aziza akarengane kandi mwishwe n'abaturanyi banyu mwe mwajyaga musangira byose bamwe mwari mwarakamiye bamwe mwari mwaragaburiye abo nibo babishe ntacyo mupfa bariyeri zari nyinshi ngo ntihagire umututsi ubona inzira bariyeri zo mu Gatsata niyo ku kiraro cya Nyabugogo ntawayicagaho batamuciye umutwe kuko nicyo zari zarashyiriweho muri Rwanda siko hariya ibi bihembo byatangirwaga wabaga yishe umututsi uwo nguwo yagombaga guhembwa aziza akarengane bicwa nabi mubanje kubabazwa babyeyi bacu namwe bavandimwe urupfu rwanyu turaruzirikana umugambi wa jenoside mu Gatsata wari warateguwe liste z'abagombaga kwicwa izo nazo zari zarakozwe mbere teka mu gatotezwa bamwe bakicwa abandi bakameneshwa Celestini Gatare Abanyagatsata bazi urupfu yapfuye abiciwe kwa Ruterana bavandimwe turabazirikana abiciwe Kingasire mwamfura mwe twibuka ubutwari bwanyu agerageje kurwana ngo byibura mwirwane uko mushoboye bazi imbunda ziraza nuko namwe imbaraga zibanye baniciwe Nyamabuye ku Rusengero ahitwa Kamporoso ari muzikaraye
bishwe nabi muzira karengane kandi mwafuramwe nawe mwahemukiye tuzahora tubasubiza icyubahiro tunababwire ko tukibakunda y'amashami mwasize yarashibutse ntimuzazima kuko twebwe turiho turakwibuka Kilimanzira Atanazi n'umuryango wawe twibuka ko babishe Musenga tukwibuke nawe Mama Tujane n'umuryango wawe tukwibuke Habiyakare Yozefu n'umuryango wawe turibuka Butare n'umuryango we wose wazimye turibuka Mubi Yozefu n'umuryango we mugari turakwibuka Gatare Celestine n'umuryango wawe turibuka Rugumire Protestante wari intwari cyane wagerageje kwirwanaho ko ushoboye nyamara imbaraga ziza kuba nke turakwibuka wowe n'umuryango wawe turakwibuka Kariga Kariste n'umwana wawe Claude tukwibuke Ngeruka Eugene n'umuryango wawe mugari turakwibuka Kubwimana Anastasi twibuke Kagorora Tomasi n'umuryango we turakwibuka Gakwandike Rwari n'umufasha wawe Theophile wishashinyaguriwe turibuka n'abana babo wakoze uko ushoboye kose nyamara abo bagore amaherezo barakwica turibuka bwa butwari bwawe turakwibuka Rwica n'inyoni turakwibuka Uwayezu Pascal n'abana bawe turakwibuka Gatete Jeanne Paul Nyambo n'umuryango we Manzi nawe turakwibuka n'umuryango wawe umuryango wa Rafael wiciwe mu Gatsata bari bahunze bavuga turabibuka mwasanze imisozi yose yabaye Nyarusange nuko babicira mu Gatsata turakwibuka Sarambera Gisirasi n'umuryango wawe twibuka yuko ureba Gatsata umva nkumbuye ya minsi yashize umva nkumbuye kera byagiye tuhaza tukahasanga imiryango umva nkumbuye rwa rukundo na rwa rugwiro rw'aba babyeyi bacu abana b'ibisekera mbanzi abasore n'inkumi bamwe b'urungano rwacu nakwibuka urupfu mwishwe nakwibuka mutemagurwa Gatsata yose yuzuye amaraso y'ababyeyi bacu n'abavandimwe Gatsata duhora twibuka imfura zawe iteka tuzirikana rwa rupfa bacu bishwe nabi muzira karengane kandi mwafuramwe nawe mwahemukiye tuzahora tubasubiza icyubahiro tunababwire ko tukibakunda y'amashami mwasize yarashibutse ntimuzazima kuko twebwe turiho iteka ryose iyo ndi mu Gatsata nibuka ya miryango yacu imwe yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ba babyeyi twajyaga dusanga bakatwakirana ubwuzu n'urugwiro rwinshi ba bavandimwe bacu twasangagayo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi za mfura zarishwe bishwe nabi bicwa n'abaturanyi ba baturanyi gito bamwe mwakamiye abo mwagaburiye ba bandi mwagiriye neza inabi yarabarenze babitura kubica turibuka Abatutsi bari batuye Kingasire turakwibuka Muzehe Sebiziga n'umuryango wawe mugari turakwibuka Bugingo Kariste n'umuryango wawe tukwibuke Munyamfuruta Ridasi n'umuryango wawe Rwakayiro Stanislas n'umuryango wawe turakwibuka Rukwaya Egide Kandekwe Leonidas n'umuryango we turakwibuka nawe Munana Filipo tukwibuka Habimana Jean Bosco n'abana bawe turakwibuka Rutayisire Deo n'umwana wawe Mugwaneza Flora turibukana niyo yita Maurice mwajyanye umwana bayiruka bashira turakwibuka Karangwa Ndereya Murengezi Frederico n'umuryango we na Rutaremara Jean Dora kuruwa wapfanye na Mungu nawe Rwanda mwese duhora turibuka turakwibuka nawe
Mukamugema Biberata Munyamurinda Celestine Murwanashyaka Ntoni na Murasandanya Francois niwe muryango wa Kameya Munyamwita Suzanne mwadusigiye impinga Rutesire Tasiyani n'abana be Yumva neza Jaremu na Nikuzo Alphonsine Mubasha Nkwaya Hesironi Mukarutamu Karitasi Nyiranyamibwa Tasiyana na Mukangamije Hilariya Utabareba biratuzonga cyane iyo twibutse imico myiza mwadutozaga ubudatuza Gasana Gerard na Mugarukeye Aureliya Muhikira Jean Marie Vianney Munyakubyara Liliana Shamuki Gasharire ushinze ishuri rya Pakopa Katera Kanezia na Mukandora Gata Ngunde Emmanuel Nugira Imbabazi Rosata mwe n'abanyu bose tuzahora tubibuka ubudatuza Muriganda Michel na Rutabana Thomas Rutagengwa Christophe na Mukangarambe Yurita Mwanga Charire Mukarukiriza Messi Mukamweruka Verena n'abana be Nkunda Bagenzi Emile na Nyirasoni Julienne aba n'imiryango yabo badusigiye impinga Gahima Charire Sesoni Epifane n'umwana we Rwanyamugigiri Celestine na Sayinzoga Emmanuel Karangwa Jean Marie Vianney na Mutaganda Philibert Ngabonziza Yohani na Semanywa Yusto Tirugiribambe Samuel na Karemera André muri miryango yanyu tuzabibuka iteka Kayumba Mariko bitaga Demeyon Hacinoni Joseph na Dr. Jean Marie Vianney Rukundo Damien Nabari Nyanza Bazambaza Pierre Rwigamba Charire Mukasakindi Felicité n'Umulisa Christine abo n'imiryango yabo bagiye
ntikirakenewe abandi bakobwa tereza ba mariya maragarita murenzi bosco nawe niwe beata gato tarisisi na muzimire gatarina mukarugambwa nyesi bitaga cyabibi twahirwa imisa n'ibambasi jean bosco irungu mwadusigiye rihora ridushimira nyirayo pita na mukamusana gratien karimba kaliste na mutabazi tarisisi rwiyegura ruberi bitaga yezu mbaraga yohani na rutare piyeri ntagengwa idirisa na majyambere sankoro abo n'imiryango yabo tuzabahoza ku mutima mutarambirwa joseph na mutambiriza agustine somana silvestre na nsengiyumva françois sangayire diedone mukakirana makire kayigamba benoit na mukashyaka imakire namwe imiryango yazabona itegeka na semuel yasi kutababona mwe n'abanyu bidushengera umutima tibuka nyuma ya sitari gezi paul n'umwana we serukarare manuel na rubyambere vedaste bucyane jerome na mugemana narisisi munyakazi mayere na ntaganira jean pierre aba bose tuzabaza ku mutima Kazungu Filipo nawe mu muryango we Kayijuka Gaspari na Murasha Antoine Munyantore Gasatsi na Mukakarisa Budesiyana Katare Mutagisha na Karangwa Kalista Uwimana Speciosa na Rugimbira Huberta aba n'imiryango yabo yose tubahoza ku mutima Semana Yasoni Abatsinduka Eristarke Karinganire Charles na Nene Gustave Karekezi Eugene na Mukandori Beata Kayitesi Chantal na Kamanda Deo Habyarimana Emmanuel na Gahima Jean de Dieu kubiragirwa n'ubucumu Mukereta Venuste na Kayijuka wabari Nyanza Kayitana Felix na Kayitani Yaremye Strato na Kandege Regina Mutambuha Aimable na Ruwaita Emile Rubavuga Diogene na Ntawirusha Ntege Jeremie ku mitima yacu umuhari ubuziraherezo kweri Maria na Nsitsi Charlie Kabera Marcel na Kamara
kurusha abatwaza twarabakundaga turababura ikibi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka niba tuyobowe n'urukundo imfubyi zareka kwikunda abamugaye n'abapfakazi basekiwe abasizwe iheruheru bamenwe amaganya yimuke twizere niba tuyobowe n'ubutwari umunyabyaha azareke guhaba atanga ikiru yirutse ukuri kuzahura imitima u Rwanda rwongere guhera batangiye kutwica nuko turahunga datashyira ku rutugu mamaheka karumura kanjye twaburiye amakiriro aho twari duhungiye twageze kuri komini Musasu